like to invite Mr. Mayur Goyal, sir. Please, sir. Thank you, sir. Now, I hand over the session to our expert. Thank you for the introduction. As when I heard about this topic presented in this particular activity, at that time I was really first of all, at least I would like to congratulate all of you that you are a participant of this type of faculty development program. It is not only faculty development program, but the demand of our today's sustainability and existence. We are not taking some time a particular matter as a matter of saying, what we can't say we are not taking sincerely, but we are taking casually. Okay, it is the responsibility of the government, and let them do, we will just pay the tax and we will do that, but it is not like it is not possible for any individual government to follow this thing all. There are lots of protocols, lots of international and global level summits and committee have committed this thing that, and they have at least they have analyzed that if we are not in the state of the global environment, whatever the required to sustain the life, we are far behind, and we are at work or last or whatever the reason, we humans are responsible for many instances. And where here the sustainability, I think this is the entire FDP is surrounding the sustainability. So just I would like to first discuss 1 to 3 minutes regarding to sustainability itself. So if we break the word sustainability, it is the, or you can say, the ability to sustain. That is sustainability first. What we can say. If you now here many times people are generally confused about sustainability. Sustainability does not mean people. Let me tell you, whenever any such sustainability discussions or any such committee are there, the people are always looking that it is always the part of environmentalist, and it is the concern of environment. It is not necessary. If you see that various standard books or the various standard literature of the sustainability, you will see sustainability itself is one type of umbrella under various aspects. Not only environment. Environment is the one of the aspects of them. We can say other aspects are directly or indirectly significantly attached or adhered with the environment, but not environment only. Do you think that environment okay, but you are socially based and it is sustainable? No. Everything is, suppose the environment is perfect. If you assume that the environment is perfect, if we have maintained the environment, it is very clean environment, no issue is there. So would it be sustainable? No. Our mentality would be required to be sustainable. Right? That is very much necessary. Resources are there. Because if our mentality would be that it is not met with the sustainability, we will continue to waste the resources, and like that here environment will not be disturbed, but resource will be deficient one day. So what I want to say, that sustainability is a comprehensive aspect which covers the various aspects like social, environment, climate, then what I can say, another like greenhouse is this greenhouse, what are the part of environment, and the technology, resource, particularly resource management is very much essential. And as there are lots of definitions, if you see the internet or Google or many books, there are many literature books which are having classic definitions of the sustainability and which define the term sustainability as per their interest. For example, if I am going to define the sustainability for social aspect, my definition would be different. If I would define the social sustainability with respect to environment, it would be different. But one thing would be common, and that should be there. That is either you say it is the basic concept or the background of the terminology of sustainability, or
fundamental sum. That is what? For that, let me give you one example. That will you come very easily, you can understand the thing sustainability. Thereafter, I will use that terminology, particular word. So in that case, suppose you are working in one organization. Organization is providing a vehicle for all employees. Then you are using, then you are, so for Mr. A, vehicle is provided and he has hired that particular vehicle on behalf for his particular work, whatever the work assigned to him. So company has given his vehicle, that vehicle to him. He will use the vehicle 5 days, again return back to the company. Next day, person B will come. Now he will hire that vehicle. What do you think? What is the responsibility of that particular person A? That he should maintain the vehicle and manage the vehicle in such a way that it would be in good working condition for the person B. Because that means here what I mean is in legacy you are providing that particular condition of that particular vehicle to the another person. Here I am giving example which is concerned to person colleague in the same. Here it matter generations. I think you people can understand Gujarati also. I would also like to add. આપણે પેઢીઓ દર પેઢી આપવાનું છે. આપણે કોઈ વસ્તુના રિસોર્સિસ અથવા કોઈ વસ્તુ યુટિલાઇઝ કરી લીધું. That does not mean it will not. For future generation, we are supposed to use the resources in such a way, both in quantity and quality, in such a way that it would be in same way it would be available to the next generation. We should not that much selfish enough that we are using the utilized or available resources given by the God or the nature to us, and we are utilizing. We are not consulting what others do. So that's why I gave you the example of that particular vehicle. That vehicle should be given and hand over to the person B in such a way that he will be using. Okay, definitely wear and tear would be there, maintenance would be there, definitely. Here also in life, sustain environment. People are using resource, definitely it will be there. Utilization would be there. તમે પાણીનો વપરાશ કરશો, મિનરલ્સનો ઉપયોગ કરો, ઘટવાનો તો ખરા, definitely. પણ પછી આપણી પાસે એવી ટેકનોલોજીને આપણે કેવું ડેવલપ કરવું પડશે કે again we should bring that thing in a balance. It is our part duty. So this is what I would like to say, that is sustainability. That's why I was thinking. So the topic is the emerging technologies for green development. Emerging, all of you know what are the techniques, because technologies are there. Technology itself is the emerging word. Let me tell you, everything which is technology based, sometimes it is also whenever the technology become isolated, and then definitely it will ask for the emergence. It will ask generation to generation, time to time, it will ask for the emergence. And this is the one of the aspects that is emerging technology for green development. Now, the question is always bring to the and first question is always generated in the mind. That is why it is green, why it is not red, why it is not brown, why it is not black, or why always there is green technology, greenhouse, green building, green this, whatever greenhouse, whatever. Why it is not? So even I think if you from the environment division or you know to environment in particular, there are two types of any new project will be introduced. There are two types. That is brown project and the green project. Right? That means what we are saying, that we are maintaining the new or fresh project as brown. But okay, this is second aspect. But here green why? And all of you know that green itself is the, if you will see the fundamentals of the United States of Environmental Protection Agency, they have defined somewhere. Green itself is the matter, or itself is the matter, or the what is symbol of sustainability. Means if something is sustainable, if something is maintained and well sustainable, then it is known as a green. Means if something is disturbed, then definitely you can take simple પત્તાઓ જો તમે, so પત્તાઓ પર બી તમારે પોલ્યુશન આવવા માટે ગ્રીન માંથી કલર્સ માં કન્વર્ટ કરવા માટે છે definitely. So that is what here green itself is the symbol of sustainability. That's why we are always trying to develop something green, trying to develop something green or convert, that is what green technology. And as again I would like to say, green does not mean only environment ne maintain karu. It is not the sustainability. It is very wrong concept in the mind of the people
that બસ environment આપણે મેન્ટેન કરી લઈશું, પોલ્યુશન ઓછું કરી દો. પોલ્યુશનમાં દિલ્હીનો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 400 500 600 700 પર પહોંચે છે, રાઈટ? ડેફિનેટલી. ડુ યુ થિંક દેટ એ ઇન્ડેક્સ હવે ઘણા ઇન્ડેક્સ એ ઇન્ડેક્સનું ક્લિયર કરીને મેં 30 ને 50 પર લઈ આવ્યો, દેટ મીન્સ વી આર સસ્ટેનેબલ? નો. ધીસ ઇઝ વન આસ્પેક્ટ વી હેવ મેન્ટેન. Many aspects are to be managed. રોજના પાણીનો વપરાશ, દિલ્હીમાં પાણીની જબરદસ્ત શોર્ટેજ છે, બેંગ્લોરમાં શોર્ટેજ છે. તેનું એને કંઈ એન્વાયરમેન્ટનું કોઈ પોલ્યુશન નથી. તમે પાણીનો વપરાશ નથી, તમારા પાણી મેનેજ નથી, અથવા જે છે તેની ક્વોલિટી ડિસ્ટન્સ છે. So these are all either it is surface water, ground water. Okay. So as I see, first I would like to define both the green development and technology. Green, this is, let me tell you, this is theoretical aspect, so some matters would be more theoretical in this case than the point. So green development refers to fast, yes. Again, this is green technology is different and development. Development itself means we are holistic growth. We are in a developing stage, as we know. I think, am I audible at last? Yes. So we are in developing stage, not development. But many positive aspects of the developing and developed stage are there. Here we are concerned. Why we people are more discussing about it? See, we are concerned about the growth of the country because we are in development stage. And the countries which are in developed stage, they are struggling to maintain their developed stage. Right? That is the issue. Like USA, China, whatever that. This their country, they have developed very haphazardly somewhere. That now they are having the very serious questions on issues of the sustainability. They are, and that's why you people might have heard somewhere that America and China, that they are not manufacturing something in their own country. What they are doing, they are only selling their, they are the only selling market is there available. They are not developing because whenever they develop means you are producing something, definitely this all issue regarding the sustainability would be there. એટલે એવા લોકો શું કરે અને this is cycle balance. We people like India or other developing countries, they want એ લોકોને નવું ટેકનોલોજી ડેવલપ કરવાની જરૂર છે, એ લોકોના પ્રોડક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે કે અહીંયા હજુ એટલું નથી. So these people who are developed countries, they are giving their burden to us. We are accepting because we are in development stage. We want to be developed, right? So we are accepting that. We have to accept the yes. એટલે લોકો સાથે MNC ના અને definitely this is not wrong. આપણે બી આપણી country જોવાનું છે definitely. So that is definitely we can see that some of MOUs are being prepared in our vibrant community. But these people whatever the final finished product that we send to them, they are selling and becoming more and more developed. And we are facing the issues continue whatever the, we are now here to give answer to the NGT, we are to the global community where why India is so much polluted. Why? This is not only our pollution. This is the pollution of their. હા એ બધી વસ્તુનું પ્રોડક્ટ આપણા ત્યાં યુઝ થવાનું હોય તો વાત કરે છે. It is not. It is always. So you can this is the think about but this is global economy concept. જરૂરી બી છે કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલના ગ્રોથ GDP છે concept. Our GDP at international level also should be managed. Otherwise we have to manage too much debt from other countries. That is necessary. So green development refer to economic growth, that's what I do, and development that prioritize the environmental sustainability while addressing the needs of society. As there are needs of society, definitely there is person society they are expecting many things from the government, organization, and the nature. Nature has given many things, but nature will never teach you how to use it. Nature is giving every resource. પાણી આપ્યું, હવા આપી, બધું આપી. પણ nature તમને એ નહીં શીખવાનું નહીં આ આપવું how will you use that? That you have to manage by your own risk. Right? That is what why we are human. Otherwise, there would be no difference between human and animal. Animal can't think this thing all. So focus is on reducing pollution. So what is the main aspect? Focus on the green development. So development, and this is again this is not an existing one. Reducing pollution, that means you need to reduce the pollution
conserving natural resource. Yes, this is the very important aspect. We are definitely we are here to use natural resource. Natural resources would be definitely utilized, but in systematic and disciplined manner. This is very important. તમે પાણી વાપરો તો પાણીનો બગાડ જરૂરી નથી. આપણે જનરલી ઘરોમાં જોઈએ તો કદાચ તમારું બાલ્ટી બકેટ હોય છે તો હાફ કે 75% બકેટમાં you can have a bath, right? But the ability is there. તો અડધાનું પાણી આખું તમારું ટેપનું વોટર છે ચાલુ રહે. તમે 2 મિનિટનું કામ હોય ચાલુ રહે 5-8 મિનિટ સુધી. This is the what you can say misuse of the resource. Nobody is giving you, nature has not given say no, or nobody says no to use the resource. Right? Resource in a very disciplined manner. That is very problem. આપણે resource તો વાપરવાથી resource નો misuse કરવાનો અનુભવ સામાન્ય વસ્તુ સિમ્પલ નો. If you apply our brain, our mind in a very simple way, કઈ વાંધો નહીં. તમને આ પાર્ટીનું એક્ઝામ્પલ છે. નાની પાર્ટી રાખો, નાની સાઈઝનો મગ રાખો. તમે મોટું મગ ભરો નાવા માટે ઢોળો એટલે તમે માન લો 300 ml નું પાણી જતું હોય. ખરેખર 100 ml ની જરૂર છે, 300 ml એમાં છે. 100 નું યુઝ થાય 200 તો વેસ્ટ છે. તો why you are not using that small mugs or તમારા જે પોતાની યુઝ. સો આપણું સિમ્પલ એપ્લિકેશન, આમાં કોઈ ટેકનિકલ કે રોકેટ સાયન્સ નથી. નળને બી તમે એવી ટેકનોલોજી આજકાલ આવી ગઈ છે કે નળ બી તમે અમુક લિમિટ સુધી ચાલુ કરી શકો. તમે એ લિમિટ સુધી કરો અને સામ નીચેની સ્પીડ કંટ્રોલ કરો. બેસિક નળ યુઝિંગ છે. Why you are keeping on the full position? Samadhi controlling that technology now. So this is and promoting the eco-friendly practice. Yes, you should give जो possible होय અને જો તમારા હાથમાં હોય તો you should go for the eco-friendly practice. Definitely sometimes it is challenging. In subsequent presentation I will see what are the challenges of that particular. That eco-friendly practice આપણે યુઝ કરવા માંગીએ છીએ. પણ અમને હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ આપણે યુઝ કરવા માંગીએ છીએ. હમણાં એનું ઇનિશિયલ જે કોસ્ટિંગ છે એ કદાચ બધાના માટે એફોર્ડેબલ નહીં, પણ એનો એફોર્ડેબલ પણ હોય તો મેન્ટેનન્સ એની બેટરી છે કે સમથિંગ that is the so these are some issues are there. So the aspect low environmental impact, green development કેવું હોવું જોઈએ, that it should be having the low environmental impact. It's first definitely whatever the develop you are developing, no problem. એક વસ્તુ બીજું બી છે, it should be as per the laws and norms. એ વસ્તુ એવું છે present development ક્યારે કહેવાય તો એ વસ્તુ તમે કોઈ પ્લાનિંગ વગર નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને you are doing the whatever development, then it is not. And second one, it is a low environmental impact, efficient use of resource, efficient and optimize. These are the words. You should optimize the resources. You should use it efficiently. Use the resource, but efficiently. Don't take it as a casual resource. Right? જેમ કે ઘણીવાર આપણે એસીઓ માંથી એમાં હોય છે પંખા વાત કરતા 10-15 અડધો કલાક 2 કલાક સોલ લાઇટ બિલ નો અગેન આઈ ટેલ સપોઝ by God gift you are affordable to for the paying the power charges. તમે પાવર ચાર્જ માટે સક્ષમ બી છો. This is national basis, global basis. This is definitely. So we should do. But definitely ઘણીવાર એવું છે આપણે વાતો કરીએ હું બી વાત તમને યાદ કરતો કદાચ I will be missing this thing sometimes. But ultimately we should keep our try continue for that and keep our next generation ના શીખો. That is very important. Balance between development and nature. Yes, definitely. You develop, that's what I say. Develop yourself. Your country should be developed, definitely, more and more. But use your wisdom, your technology, your aspects or engineering or technology, whatever, that in such a way that you should develop, but with less and less and less, very less impact on the environment. Environment ને અને જો ઘણીવાર એવું થઈ શકે કે જો તમે માચીસ ઘસો તમે એમ સમજો કે મારી આગ નહીં નીકળે એટલે તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મેકેનિકલ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કે પ્રોડક્શન કરવા but you should આપણી આજે ટેકનોલોજીને એટલું સસ્ટેનેબલ છે એટલું એફિશિયન્ટ છે without that much resources your technology what is that you can think that whatever the byproduct come we can use that byproduct for our purpose or we can maintain that byproduct in such a way that it will not impact or harm the environment. That is available. એ આપણા હાથમાં છે. પણ તમે એમ તો કહો કે હું કોઈ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરું બાયપ્રોડક્ટ નીકળે જ નહીં. not possible would be there but definitely that you can manage that byproduct. કોઈ બાયપ્રોડક્ટ એવી હોય જેમ કે
chemical industry ની વાત તો many of you may be from the mechanical so that it is definitely some byproduct would be required. If you will that use salt maker part chemical industry, that salt either you throw, there are two options, either you throw it, right? Second, you may recover the salt and again utilize that salt as per the requirement of the raw product or raw material with that part. So these options are available. Only thing is that we apply our mind or apply our technology. How can we do it? At least the level we can at least for that environment we can manage it. Then emphasis on renewable energy, sustainable practice and minimum saving. Example, one of the examples is India's national solar mission. That is as not this is not new now concept, but from last decade it has become very widespread and in a high demand of that. Solar bearing છે લોકોને માટે bearing છે ગવર્નમેન્ટને પણ એટ્રેક્શન કરવા માટે bearing સૌથી પહેલા solar is which was source but we can say non renewable sources and renewable sources that concept it is the energy conservation aspect. There are lots of, let me tell you, as I read somewhere in one of the literature paper of that Elsevier, so the total આપણે કે સૂર્યની પ્રકાશ sun energy દરેક પર પૃથ્વી પર દરેક જગ્યાએ છે but the exposure to the earth in when we compare by India na two exposure છે sun America na two China na two that by exposure and the availability of potential to utilize that particular it is highest in India and some of the Asian countries definitely but તકલીફ એ છે હવે આપણે તકલીફ એવું છે આપણી પાસે આ છે પુષ્કળ સનલાઇટ છે સનલાઇટ ની સેકન્ડ વન પોઈન્ટ that is one thing I think I used to see some of the NASA website or nuclear websites the sun ની intensity હોય ને solar માંથી પેલા power પણ કન્વર્ટ કરવાનો દરેક વસ્તુની જેમ કે આપણે કોઈ વસ્તુની વાત for example if I can say that it's a calorific value કોઈ waste હોય તેની calorific value છે તો એ રીતના sunની જે intensity છે જે intensity થી solar energy generate થવાના highest potential છે અથવા કદાચ મારી પાસે અહીંયા એક solar intensity છે ને અહીંયા solar આ solar intensity હું માન લો કે ભાઈ 1 કિલોવોટ જનરેટ કરી શકું તો અહીંથી એ બીજી જગ્યાએ solar intensity એટલી છે કે હું 1.5 થી 2 કિલોવોટ જનરેટ કરી શકું so that intensity exposure as per the NASA in South Asia and somewhere and typically in India somewhere region is very high but તકલીફ શું છે એ બધું વેસ્ટેજ જાય છે because we have no technology and if the technologies are there we are not able to use that technologies appropriately કોઈ વાર આપણા માટે definitely as I say it is one more than 140 crore population no one can think એ લોકોને ખાવાના અને પોતાનું સસ્ટેન કરવાના ડેઈલીના આવા પડતા think કરવું definitely કોઈ એવું નથી કે આમાં people do not want to think about it પણ આવું કોણ વિચારે કે સોલરનું લગાવવા માથા પણ ટેકનોલોજી યુઝ કરીને દીધી તો સસ્ટેનેબિલિટી મતલબ ડેઈલી સસ્ટેન કરવું ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ પેનલનો ખર્ચો કોણ કરે 25,000 1 લાખ 2 લાખ ને પછી who will think about it so this is the somewhere as I think these are some challenges are there and for that government also has definitely government provide subsidy અમુક લેવલ પર સબસિડીઓ આપે છે ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને બી આપે છે એમની સ્કીમ છે એમએસએમ ઇવન ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપે છે હવે તો લોકો they have started to provide a solar panel on the that panels because this panel is definitely નીચે તમારો બે રીતે એ લોકો પેમેન્ટ ડ્યુઅલ આસ્પેક્ટ છે કેનલમાં સોલર ઉપર સોલર એક તમને સીધો ડેડિકેટેડ પાથ બની ગયું 5 કિલોમીટર 4 કિલોમીટર લાંબી સોલર પેનલ છે ઠીક નીચે સોલર પેનલની નીચે શું હશે પાણી જતું હશે એમ જો તમે આ સોલર પેનલને તો યુ કેન એક્સપીરિયન્સ 20% ઇવેપોરેશન એ પાણીનું ઇવેપોરેશન નહીં કરો તો ઇવેપોરેશન એટલે અગેન પાછળ વધશે ધેટ ઇઝ તો અગેન એક જ આસ્પેક્ટ પર બે વસ્તુ મેન્ટેન થઈ જાય તમે સોલર પેનલ લગાવી દીધી એટલે સોલર વાળું તો એનું કામ ચાલુ કરી દીધું નીચે ઇવેપોરેશન ઓછું થઈ ગયું એટલે તમારે પેનલનો ઇન્ટેક્ટ પાણીનો એટલી જરૂરત નહીં પડે પેનલમાં ફ્લો ઇવેપોરેશન ઓછું થઈ જાય so this is Indian national solar ambition aim to reduce carbon emission while meeting this is the biggest issue carbon એક ટોપિક આખો ડિફરન્ટ છે પણ તમને એટલું જરૂર કે we are measuring the greenhouse emission it is the biggest issue at global level India level everywhere none of the country even simple country ઓ એમાંથી બહાર નથી રહી કે કાર્બન એમિશન એવું છે it is not only due to the anthropological activity એટલે કે human oriented activity ઘણીવાર નેચરલ એક્ટિવિટીના જે એમિશન્સ એમિશન ક્યાં કરે છે જેને કારણે પણ કોઈ વસ્તુ કાર્બન જરૂરી નથી કે આપણે
डेफिनेटली હું એક સિમ્પલ મને આઈ ડોન્ટ હેવ એની સ્ટેટિસ્ટિક બટ આઈ કેન ટેલ યુ કે જો કદાચ કાર્બન એમિશનનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવે 70% અથવા 80% હ્યુમન એક્ટિવિટી પણ 20% ઇઝ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ નેચર ઓલ્સો ઘણી વસ્તુ નેચરથી પણ એડમિટ થતું હોય છે કાર્બન એમિશન સો according to that India's national solar mission follow that now the green this is development હવે આ green development કરી કેવી રીતે ટેન્શન આ વસ્તુ આપણે that is biggest source biggest supporting thing is the green technology you need to go for the technology which support the green development that is the green technology if they are known as the environmental friendly or clean technology which involve innovation that reduce environmental harm optimize resource usage that how many of you might have you heard one of the department of government is cleaner production this is at Gandhinagar cleaner production see two types of pollutions we can have it there are environment engineering के pollution की बात कर रहे हैं that is some direct कोई भी not only environment some precautionary measures and પછી થઈ ગયા પછી જે રીતના disaster થાય પછી આપણે બધા મેજર કરતા અને અમુક પ્રિકોશનરી મેજર ફ્લડ આવતા પહેલા બધું ચાલુ થઈ ગયું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્લીનર પ્રોડક્શનનું કામ શું છે પોલ્યુશન થવાના જ ચાર સોર્સિસ ઓછા થઈ ગયા પછી ટેકનિક છે ટ્રીટમેન્ટ છે પોલ્યુશન ધેટ ઇઝ સેકન્ડ તો હું એવું કંઈ મેનેજ કરું ફોર એક્ઝામ્પલ ટર્મ ઇઝ ધેર કે ભાઈ એક પ્રોસેસ છે એક મેથડ સમ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ I can see that this much 30% 40% plus sulfur and carbon in these things are added. Now I am adopting some alternative technique. હું એક એવી alternative technique utilize કરું છું કોઈ મારા innovation research અથવા કોઈ બહારના research એના પરથી કોઈ startup કે something હોય એના આધારે આપણે એવું કરું છું કે એ જે મેથડ છે તે ભલે થોડી મોટી પડશે ડેફિનેટલી સ્ટાર્ટ પણ એને કારણે 30 ને કારણે 15% પોલ્યુશન only 15% in that particular area. So cleaner production technology is that they are suggesting you the change at either at production level, raw material में change करिए कि process में change करिए. कई बार हमें कोई raw material लेवा पड़ता है chemicals के for example, जे high pollution generate. अथवा कोई तुम्हारी methodology भी हो कि एक method में तुम्हें use करो तो ज़्यादा pollution नहीं है for example. तो जैसे कि आज तुम तुम्हें क्यों कदाच many of you may be aware कि 15-20 વર્ષ પહેલા vehicles તમને કદાચ ધ્યાન લો આપણી ગાડીઓ કાર્બેટિક સિસ્ટમ રાઈટ there were no catalytic converter or that type of devices now it was creating lots of combustion power hydrocarbons भी बहुत heavily release करता આજે catalytic converter છે તો પ્રોસેસ ને તમે એમ કહો કે ટુ વ્હીલર્સ ને ફોર વ્હીલર એ લેવલ પર પોલ્યુશન બહુ છે પછી તમે ફ્યુલમાં થોડું એડલ્ટ્રેશન કરો that is different aspect but vehicle level પર ઘણી ટેકનોલોજી ઓટોમોબાઈલ લેવલ પર ઘણી આગળ aspect they are providing a very even advanced હવે તો બધી high fi કોઈ card system હોય છે તે automatically pollution બધું maintain કરી that's why even government is not asking for any PUC for 1.5 year for the new vehicle so તમને પૂછશે because these are well maintained so definitely મારો કહેવાનો meaning છે તમે જે આ ટેકનોલોજી ચેન્જ કરી તો આજે પોલ્યુશન એવી રીતના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લેવલ પર પ્રોડક્શન લેવલ પર તમે જો મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી અથવા એના રો મટીરિયલમાં ચેન્જ કરો તો મેની ટાઈમ ઇટ ઇઝ ઘણી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રી એનું કારણ છે સી લેટ મી ટેલ યુ વેરી પ્લેનલી નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રેઝન્ટલી દે આર કન્સર્ન વિથ ધ એન્વાયરમેન્ટ ઓર સોસાયટી વિશે કોઈ વિચાર બટ દે આર જસ્ટ થિંકિંગ અબાઉટ ધેર ઓન એ લોકો એ વિચારે છે કે આના કારણે પોલ્યુશન થાય છે પોલ્યુશન કારણે અમારે આટલી પેનલ્ટી ચૂકવવી પડે બીજું આ કેમિકલમાં આટલું કેમિકલ વપરાય છે એના કરતાં પેલી ટેકનિક વાપરો તો આટલું કેમિકલ ઓછું વપરાય એટલે મારો ખર્ચો બચે they are using their own concept no doubt તમે પોતાનો બી વાપરો પણ અલ્ટિમેટલી આપણને એન્વાયરમેન્ટનો ફાયદો થાય છે આપણે તો it is not everybody can think about a profit they are not wrong but એ આવું પોઝિટિવ હોય ને એનું આઉટપુટ નીકળતું તો વાંધો નથી પણ એવું તમે કે ટેકનોલોજી વાપરો જેને કારણે પોલ્યુશન વધે so this is the key characteristic use a renewable resource like sunlight wind reduce greenhouse gas emission as you know that is not new concept greenhouse gas that is carbon dioxide methane these all are દરેક ગેસ આમાં કાર્બન ગ્રીનહાઉસ ગેસ નું જે એ લોકો સામે એમિશન્સ થાય છે keep in mind they have to every individual gas has their own potential to make the greenhouse concept તો ખબર છે ને
this is the heat no relevant વધારે છે in a such a way that greenhouses are there, they are not allowing back the heat again back to the environment, like greenhouse તમે building માં agriculture માં બી જોયા. Okay, so such greenhouse આપણો concept છે કે જો એ greenhouse આ earth પર અથવા તમારા atmosphere level પર છે, so it will definitely not allow to escape the heat from the earth, right? અને એને કારણે basically issue global warming, climate change, these all are concepts are there. So that thing is required to be maintained. હવે greenhouse gas માં generally carbon accounting ની વાત આપણે કરતા greenhouse gas એટલે generally હવે આપણે કદાચ many of you are કોઈ civil mechanical ના civil ના વર્ષ કરવા use એનો concept PSU sorry PCU passenger car unit, right? It's considered as a passenger car unit means જ્યારે હું equivalent ગાડી ગણવાની હોય ટ્રાફિક કાઉન્ટ કરી રહ્યો તો I can not use individual. હવે એક ટ્રક અને કારની ક્યાં કમ્પેરિઝન બરાબર એક બળદગાડું નથી તો ક્યાં કમ્પેરિઝન મારે તો બધાને એક કોમન યુનિટમાં ડિક્લેર કરવા છે. સો વોટ આઈ યુઝ પીસી એટલે બધાને ટ્રકને કારના ફોર્મ અલ્ટરનેટિવ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરતા એટલે એક ટ્રક બરાબર બે કાર બટ એમ એઝ્યુમ રાઈટ. એક સાયકલ એટલે અડધી કાર અથવા 1/4 કાર એવી રીતના ગણી રાઈટ. સિમિલરલી હિયર ઇટ ઇઝ आज में कार છે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. Every greenhouse gas is considered equivalent to carbon dioxide in a CO2 equivalent, right? In carbon dioxide में annual જે છે એના equivalent consider કરવામાં આવે. That we need to reduce with help of green technology. Minimize waste and energy consumption. Okay, જેટલું જગ્યા એટલું વેસ્ટ થવાનું તો મેં તમને કીધું બાય પ્રોડક્ટ વેસ્ટ જનરેટ કરવાનું ઓછું કરી શકો એટલું કરી શકો. And energy consumption, yes, definitely. Try to use less and away હોય તો હું તમને જે કે concept છે કદાચ mechanical here is more that people the multi effective they are using in these things, right? So they are what they are using. એક તમારો યુનિટ હોય તેની જે સ્પીડમાંથી હીટ પકડી તે હીટને વેસ્ટેજ નથી કરતા એ હીટને બીજામાં ટ્રાન્સફર કરે બીજામાં ટ્રાન્સફર કરે એવી રીતના તમારો મલ્ટી ઇફેક્ટ ધેટ ઇઝ વન ઇફેક્ટ સેકન્ડ ઇફેક્ટ થર્ડ ઇફેક્ટ એ હીટને વાપરવાનો યુઝ કરી અને જે એનું ફંક્શન હોય that means you are not using individual stream for all this effect. So that is what we are using. So this by this way you should use the energy consumption in a such a way. ખાસ એ જોવાનું છે કે તમે એનર્જી કે કોઈ બી જનરેટ થવા માટે કોઈને કોઈ નેચરલ રિસોર્સ તો વાપરવાની છે એટલે ગેસ વાપરે કે કોઈ વાપરે ડેફિનેટલી એ લેવલ પર તમારું ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઇઝ નેસેસરી. સપોર્ટ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી that solar panel, electrical vehicles, rainwater. See, अलग अलग है. Solar panel है, it provide you the power ने concept करने दो. Electrical vehicle it will allow you the automobile sector तुम्हारो pollution control करवाना घणो है. અને બીજું કે ઇલેક્ટ્રિક માં તમારો કોઈ એના જેવું હોતું જ નથી. હવે તો હાઇડ્રોજન ફ્યુલ નો concept છે. એટલે એ શું વિડિયો ફાઇલ છે. લેટર કઈ વાંધો. What rainwater harvesting the concept of water resource. मैं તમને ફરીથી પાછો રિપીટ કરું. કોઈ પણ ગ્રીન ટેકનોલોજી અથવા ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી અથવા સસ્ટેનેબિલિટી ઇઝ નોટ ઓન્લી કન્સેપ્ટ ટુ ધ એર વોટર લેન્ડ બધું જ આવે. એટલે આમાં જો તમે પણ જોઈ લો આ સોલર એટલે તમારો રિન્યુએબલ રિસોર્સ આવ્યો આ ઇલેક્ટ્રિકલ વેહિકલ પોલ્યુશન આવ્યું રેન વોટર એટલે વોટર કન્ઝર્વેશન. There are three aspects of sustainability. So in essence both green development green technology work together to create sustainable future for promoting eco-friendly innovations. બંને જો સાથે ચાલે ખરેખર ગ્રીન ટેકનોલોજીનો વાપરવાનો ગ્રીન ટેકનોલોજીમાં હ્યુમન ઇન્ટરેક્ટ આપણે ડેવલપ કરીએ અને એ જો ગ્રીન ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી અને ડેવલપ જે બી આપણું ફર્ધર આપણે ડેવલપિંગ સ્ટેજ પર છે ડેવલપ કરવાનું that we can go for the green development. So for green development green technology would be one of the biggest inputs for innovative and reducing the negative impact of human activity. So there are some of the green technology aspect and sustainability. Many of sometimes I may be possible some of the concept I explain you in higher list and slide will be there. First is renewable energy. Focus on utilizing energy sources that are naturally replenished. After renewable energy, EV energy છે. Focus on utilizing that are naturally replenished. જેમ કે સોલર આજે ભલે વપરાય છે કાલે પાછળ પણ તમે મિનરલ્સ છે ઓઇલ્સ છે એ બધું છે તે આજે વાપરી રહ્યા છે કાલની કોઈ ગેરંટી
જે પણ આવે કેટલું છે અંડર અંડર ધ કોર ઓફ ધ અર્થ કદાચ 1 વર્ષ 10 વર્ષ 50 વર્ષ 100 વર્ષ ચાલે સન એનર્જી છે રિન્યુઅલ એર વિન્ડ એનર્જી છે કેટલી લેવલ રિન્યુઅલ ખાલી તમારી પાસે ટેકનોલોજી એવી જોઈએ ટેકનોલોજી સસ્ટેનેબિલિટી કોન્ટ્રીબ્યુશન રિડ્યુસિંગ ડિપેન્ડિંગ ઓન ફોસાઇલ ફ્યુલ જે મેં કીધું અર્થના સ્ટોરમાં જે ફોસાઇલ ફ્યુલ છે ઓઇલ છે ગેસ છે જેનો યુટિલાઇઝેશન આજે આ પેટ્રોલ ને આને એટલા માટે પેટ્રોલનો પ્રોબ્લેમ નથી પેટ્રોલના બે ઇશ્યુ છે ભાઈ પેટ્રોલ ડીઝલ છે તમે એક તો રિસોર્સ ઓછા કરી રહેલા છો ફોર એક્ઝામ્પલ એવું નથી સી we know petrol diesel are more powerful sometime in a particular technology point of view ગાડી ચાલતી હોય તો કદાચ સીએનજી કરતા એના પાવર વધારે હશે પેટ્રોલ પેટ્રોલ ડીઝલ સાથે એસોસિએટેડ સસ્ટેનેબિલિટીના ઇશ્યુ છે પેટ્રોલ ડીઝલ કાઢવાનો ખર્ચો કાઢવાને કારણે એન્વાયરમેન્ટને થતું નુકસાન પછી ચાલો બહાર આવી ગયું રિફાઇનરીમાં કરીને પેટ્રોલ ડીઝલ પીધો પછી વાપરું ફોર એક્ઝામ્પલ એટ ધેટ ટાઈમ ઓકે આ તો તમે વાપરીને ધોવાડો કરી દીધો પહેલું એક તો કાઢો એક તો રિસોર્સ ઓછા કરો પછી પાછા યુટિલાઇઝ કરો ધોવાડો પર પોલ્યુશન ફેલાવો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ એડિયટ ધ કન્સેપ્ટ ઇશ્યુ વિથ ધેટ બટ અને આજ આપણે ડિપેન્ડન્સી એની પર છે આજે પર્સન કાન્ટ ઇવન ધીસ જનરેશન પીપલ કાન્ટ રન સોરી વોક ઇવન 1 કિલોમીટર આ વ્હીકલ ઇઝ ડેફિનેટલી છે ડિપેન્ડન્સી જે છે તે છે અને સમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ઓલસો ઘણીવાર એવું છે કામની ખાલી ચાલુ નોટ પોસિબલ જરૂરી કામના ટાઈમે કામ પર પહોંચવાનું તો ensure a long term eco friendly energy supply we are also આ મુજબ સસ્ટેનેબિલિટી નો we are want to assure કે મને મારી આવનારી જનરેશન ને પણ આ રિસોર્સિસ અવેલેબલ મળતા રહે અને સારી ક્વોલિટી અને સારી ક્વોન્ટિટી ઘણીવાર શું થશે ક્વોન્ટિટી તો સારી હશે તમને વાત કરું જે એક્ઝામ્પલ ગ્રાઉન્ડ વોટરની વાત ગ્રાઉન્ડ વોટર છે પુષ્કળ સોર્સિસ કદાચ હશે પાછું જશે પણ આપણે આજે એની ક્વોલિટી ઇનડાયરેક્ટલી ઘણા રીતે એવી રીતના ખરાબ કરીએ છીએ કે કદાચ એ ગ્રાઉન્ડ વોટર ભવિષ્યમાં બોરિંગમાં પાણી કાઢશે ને તો 4 ફૂટ પર કાળું ને લાલ ને બ્રાઉન નીકળે છે હમણાં બ્રાઉન પાણી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન છે તેની આજુબાજુ તમે 10-15 કિલોમીટરના રેડિયસમાં પાણી શકો કરો ને પહેલી તો પાણી નીચે ઉતરી જાય ક્વોન્ટિટી વાઇઝ અને ક્વોલિટીની વાત કરો તો પાણી ઇવન 20 ફૂટ નીચે બી પાણી એકદમ ખારું કાળું બ્રાઉન એવા ટાઈપનું વેરી સિરિયસ કન્સર્ન અબાઉટ અસ ઇટ ઇઝ એટલે એવું જરૂરી નથી કે વી આર ઓન્લી કન્સર્ન વિથ ધ હાઇડ્રોસ્ફિયર એન્ડ એટમોસ્ફિયર જમીન નીચેની ઇશ્યુ પણ છે જમીનના ઇશ્યુ ખૂબ છે કેટલી જમીન આજે નોન ફર્ટાઇલ ડેવલપમેન્ટ so lower greenhouse gas emission minimize air and water example solar panel wind turbine our solar and sun energy wind turbine and wind energy hydropower and water that we can utilize for this and second aspect energy efficiency that is technology that use less energy to perform the same task so આપણે ઓલ્ટરનેટિવ એનર્જી એફિશિયન્સી કે કોઈ એવી ટેકનોલોજી છે કે એની એનર્જી એમાંથી એનર્જી જે જનરેટ થાય તે કદાચ પેલા કરતાં ઘણો વધારે આપણે એ ટેકનોલોજી વાપરીએ તો વધારે નહીં કે વાપરવાનો તો 1 કલાક છે ફોર એક્ઝામ્પલ તો શા માટે મારે 1 કલાક કોલનો યુઝ કરું ને 1 કલાક ગેસ પર સીએનજી નો યુઝ કરું ડેફિનેટલી પોલ્યુશન તો સીએનજી મોજૂદ થવાનું છે સર હા હવે તકલીફ ના પડે હવે આ એક્ઝામ્પલમાં થાય કદાચ કોલની સિસ્ટમ જે છે બોઇલરને ચલાવવા માટે ઘણી જગ્યાએ પરફેક્ટલી સક્સેસફુલ છે કોમ્પિટિશન સીએનજી કદાચ કોઈ એવી ઇશ્યુ છે તો આ આપણે આપણું દિમાગ એપ્લાય કરવાનું છે માઇન્ડ કે વી શુડ ડેવલપ સમ ટેકનોલોજી that utilizes same શરૂઆતમાં હવે એક્ઝામ્પલ હું કહું શરૂઆતમાં જ્યારે સીએનજી ગાડી કાર સીએનજી પેટ્રોલ ઇટ વોઝ નોટ ધેટ મચ સક્સેસ પહેલા શરૂઆતમાં ગાડીનો પિકઅપ છોડ દીધું આ ધીરે ધીરે ટેકનોલોજીમાં ઇનોવેશન થયા ડેવલપ થયા આ એક્સવાયઝ વોટેવર આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ બટ વોટેવર ધેટ થયું આજે લગભગ એમ તો નહીં કે કહું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઇક્વિવેલન્ટ પાવર દેશે પણ ઓલમોસ્ટ દે હેવ મેન્ટેન એ શરૂઆતમાં 40-50% આજે 90% આજે તમને ખબર નથી પડતું ગાડી પેટ્રોલ હોય તો તમે સીએનજી પર કરી દે મેન્ટેન બાય ધ હેલ્પ ઓફ ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી ઈટમાં ચેન્જ કરવાની સો ઓકે then environmental benefits it decrease the footprint carbon footprint what is footprint footprint means તમે કાર્બન કેટલું એમિટ થાય છે એનો એક હિસાબ ગણો અથવા આપણે કોઈ ચાલતા જઈએ તો આપણા પગના પગલાઓ પડે તેવી રીતના તમે કોઈ એક્ટિવિટી કરો છો તો કાર્બન કેટલું એમિટ થતું જાય that concept comes from that footprint કાર્બન પોતાના ફૂટ કેટલા મૂકતું જાય છે કાર્બન નું એટલે that means that greenhouse so prolong the life of non renewable resource okay environmental benefit તમારા જો તમે એક વસ્તુ છે ઘણીવાર આપણે એવું થાય કારની વાત
એક્ઝામ્પલ વાળા કારણ આપણે એટલા માટે તમે વારે એક્ઝામ્પલ આપી કે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કારમાં પેટ્રોલ બી છે અને આપણે સીએનજી બી છે ફ્યુઅલ મોડ સીએનજી આપણે એટલે એવું નથી કે આપણે સીએનજી કાર પેટ્રોલ બી જરૂરત પડે તો પેટ્રોલનો બી વપરાશ કરી શકીએ પણ એમ કહે કે મહિના 2 મહિને એકાદ વાર 1 કે 2 લીટર પેટ્રોલ વપરાશ અને એના કારણે પોલ્યુશન માં અને બાકીના 80% તમે સીએનજી વાપરો પોલ્યુશન ડેફિનેટલી સો prolong the life of non renewable resource જે પેટ્રોલ કદાચ તમારું 1 વીક ચાલતું અથવા 4 દિવસ ચાલતું તેવા દોઢ બે વીક અથવા 1 મહિનો ચાલવા માટે કારણ કે તમે વપરાશ તમે તો નોન રિન્યુએબલ યુઝ અને રિન્યુએબલ યુઝ કરો છો ડેફિનેટલી બીજા ઓલ્ટરનેટિવ સોર્સિસ એવા ઘણા રિસોર્સ એવા છે તમે આજે એવું તમે વિન્ડ એનર્જી અને સોલર એનર્જીનો વાપરો યુઝ કરશો ડેફિનેટલી તો નીચેથી આપણે એટલું ઓઇલ પેટ્રોલ કાઢવાની ઓછી જરૂર પડશે કદાચ એક જનરેશન ચાલતી હોય તો 5 જનરેશન સુધી ચાલશે similarly waste management in converting the waste many times this is very wrong definition that waste I'm generally waste એટલે આપણે મૂવી ઘરમાં generally visual word is waste એટલે કચરો જ છે definitely but waste નું જે environmental engineering definition છે that waste નું એનું જે ઓરિજિનલ આજે એક વસ્તુ ડિઝાઇન પર્પસ માટે યુઝ કરવા માટે એક વસ્તુ છે જેનું મેં આ પર્પસ યુઝ કરેલું કે ભાઈ આ પર્પસ માટે આ વસ્તુ યુઝ થશે વેસ્ટ મીન્સ એ પર્પસ યુઝ થયા પછી હવે એ પર્પસ માટે યુઝ થશે પણ એનો અર્થ એ નથી કે વેસ્ટ બીજા પર્પસ માટે યુઝ થઈ શકે ઇટ ઇઝ નોટ વેસ્ટ then one emotionally definition is there socially other part આપણા ઘરમાં નતા હોય એક જમાનામાં લોકો કોઈ એકચ્યુઅલી જે બોનસ આપણને મોટા કહેતા જ્યારે 50-60 વર્ષ થઈ ગયા યુ થિંક દે આર વેસ્ટ દે આર નોટ વેસ્ટ બીજા પર્પસ માટે થઈ ગયા આજે કદાચ એમની એ એટલે કારણે કદાચ એકલા એક્ટિવ સ્ટેટસમાં નથી જે 20 વર્ષ પહેલા પણ દે આર નોટ વેસ્ટ સિમિલરલી હિયર વેસ્ટ વેસ્ટ તો ત્યારે એનો કોઈ યુટિલાઇઝેશન એમાંથી તમે પ્રૂવ કરી દો કે આમાંથી કોઈ કહેવાય કોઈ પર્સન એક યુટિલાઇઝ કરી શકતું નહીં કોઈ જ કામ નહીં તારે ને વેસ્ટ અધરવાઇઝ યુ કાન્ટ સી ઇવન તમે કચરો ફેંકો એને બી કોઈ જગ્યાએ ડસ્ટ ફેંકતા તેને બી ડસ્ટબિનનો વાળા રિકવરી કરી શકે છે ફ્લાયર્સની વાત કરીએ આપણે આપણા ફ્લાયર્સની બ્રેક બને છે આ જે ફ્લાયર ઇઝ ટોટલ વેસ્ટ ઓફ ધ થર્મલ પ્લાન્ટ બધું વેસ્ટેજ વેસ્ટ okay then water conservation is technology aimed at optimize water use and preventing wastages that see પાણીનો wastage ખાસ બહુ ધ્યાન રાખવું it address water scarcity ensure availability for future generation હમણાં પણ આપણને અવેલેબલ આવવાવાળી જનરેશન but both aspect many times people are કે સારું મેં રેન વોટર પાછું 10 કુવા બનાવી દીધા 20 કુવા બનાવી દીધા 40 કુવા ચાલો પાણીની ક્વોન્ટિટી તમે વધારી દીધી કે પાણીના વોટર ટેબલ ઊંચા ક્વોલિટીનું શું એવું પાણી પણ યુટિલાઇઝ કરે જેમાં આ દુનિયાભરના કેમિકલ મળે ક્વોન્ટિટી એન્ડ ક્વોલિટી environmental benefits it reduce water pollution okay definitely and it preserve aquatic ecosystem many times આપણે ઘણી વિશે પાણીમાંથી અથવા અંદર જે ઇકોસિસ્ટમ છે ડેન્જરસ કોઈ વસ્તુ ચાલતી વસ્તુને છેડવું ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ નેચર હેઝ બેલેન્સ્ડ ઇટ્સ ઓન સ્ટેટસ બાય મેની થિંગ્સ તમે એના flora and fauna concept flora is relevant to this all botanical components example वनस्पति fauna is zoology જે જીવશાસ્ત્ર માટી છે કે પાણી છે કે આપણે એ લોકો છે તમે આપણે સ્કીમ લેવલથી ધેટ્સ વાય વી આર લર્નિંગ ધીસ સાયકલ્સ હાઇડ્રોજન સાયકલ and નાઇટ્રોજન સાયકલ and કાર્બન સાયકલ and this one cycle they are all concerned એક જો ડિસ્ટર્બ થયું આખું વેવ સાયકલ that is definitely it will affect on second ઘણી વાર આજે આપણને ઇફેક્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે એનો ઇશ્યુ બી આ જ હોય છે હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું એક જગ્યાએ વન in Bangalore કર્ણાટક of this they what એમાં કે જગ્યાએ લોકો કઈ દેડકા ફ્રોગ્સ કે ફ્રોગ અને એક જગ્યાએ લોકો વિસ્તારમાં અંદર એક કૂવો અને જ્યાં પાણી વોટર બોડી છે તો ફ્રોગ હતા હવે ધીરે ધીરે લોકો બહુ વધવા માંડ્યું ધીરે ધીરે લોકો એવી ટેકનોલોજીના બહુ રિઝોલ્યુશન્સ થઈ ટેકનોલોજી વાપરીને દેડકામાં શું કરે લઈ અને પછી એ લોકો માયરા નહીં પણ એને એ લોકો બીજું શું કરો કે એક્સપોર્ટ કરતા હતા વધારે કરતા હતા ત્યાં સુધી બધાને શરૂઆતમાં 2-4 દિવસ તો બોલે એની શાંતિ થઈ ગયા હતા પોસ્ટ ગયા ધીરે ધીરે ધીરે
after 1 week, 10 or 15, 2 weeks, suddenly there was epidemic started in that. લોકોને હાઈ મેલેરિયા આ ઇફેક્ટિવ શરૂઆતમાં ખબર નહીં કે આપણું હશે કદાચ પછી ધીરે 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 ઓર વધવા માંડ્યું લોકોને ત્યારે પછી આગળ જતા જે બધા એક્સપર્ટ્સ રિસર્ચ કર્યા અને ઇન્વોલ્વ થયો ત્યારે ખબર પડી કે ધેટ ફ્રોગ્સ વેર એ લોકો શું કરતા હતા મચ્છર અને આ બધી એ લોકોને એ જ ખાઈ લેતા હતા તમે લોકો ઉઠીને બધા એક્સપોર્ટ કરતા ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ મોર એર પછી દે હેવ અગેન રિઝ્યુમ ધેટ અગેન તમે સમય જરૂર લાગ્યો પણ ધેટ નેચર હેઝ અગેન આ તો એટલા માટે એક્ઝામ્પલ મેં જે વીકેન્ડ આપણે લગાડી લેતા હું આપણને that's why we don't know about the many aspects of nature which are hidden from our concept તમે જરા વિજ્ઞાન એનાલિસિસ કરો તો પણ એટલે બેટર છે પણ થિંગ આપણને ખબર નહીં હોય we should not nature has અમે તો નેચર ધ્યાન હા તકલીફ છે કોઈ વાર એના કારણે અમુક પ્રોબ્લેમ થતા હોય તો આપણી પાસે ટેકનોલોજીસ છે રાઈટ that we can utilize. Okay, green transportation. This is biggest issue for the urban development. The urban area, it is promoting transportation because as per that carbon emission and greenhouse gases are all issues environment of biggest contributor for the source of transportation. This is the whatever the country, either it is developed country or developing country, one of the biggest sources is transportation. In our currently we are using the conventional fuels, like diesel, petrol. Fortunately now our country has started this thing very very even આપણા સુરતમાં બી તમે જોઈ શકો there are lots of electric buses are there right both they are efficient one અને કારણે તમે અને ઘણા મને એવું સાંભળ્યું છે કે I think somebody also research also છે 10 વર્ષ પહેલા શું હાલત હતી પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનની અને આજે શું છે એને આને કારણે શું ફરક પડ્યો સવાલ કમ્ફર્ટ એની વસ્તુ નથી સવાલ એ છે કે એને કારણે પોલ્યુશન પર દિલ્હીમાં બી તમે જુઓ પહેલા બહુ ડીઝલ પેટ્રોલ હતું પછી સીએનજી જે લોકો ઘણો ફરક ટોટલી પડ્યો સીઆરઆઈ અને એ લોકો આખી રિસર્ચ કરી છે નીરી નેશનલ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ડેફિનેટલી now they are introducing now India as our honorable surface and transport minister Nitin Gadkari is taking very serious interest in this particular conventional fuel and that he is very patient to introduce the hydrogen as a fuel here ethanol and hydrogen એટલે બે રીતે છે આપડા ઇથેનોલ અમુક વસ્તુ છે ઇથેનોલ હાઇડ્રોજન ફ્યુલ તરીકે એટલા માટે આપણી ડિપેન્ડન્સી જે ફોસાઇલ ફ્યુલ અને બીજી મિડલ ઇસ્ટ કન્ટ્રીઓ પર છે એને કારણે આપણી ઇકોનોમી પ્લસ આપણી કન્ટ્રીનું ઘણું વેસ્ટ એટલું બધું છે કે ફેંકાઈ જાય છે એમાંથી વેસ્ટમાં રિકવરી જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ શુગર ઇન્ડસ્ટ્રી સૃષ્ટિ કરીને બધાનું that waste is converted to ethanol and this from that fuel can be converted by this biodiesel concept to become then sustainable agriculture આ હું આટલા માટે જો આ બધા આસ્પેક્ટ છે ને આ બધા જેટલા ઉપર દેખાય છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન વોટર કન્ઝર્વેશન એગ્રીકલ્ચર they are the biggest source of our country આ લોકો રિસોર્સ મેક્સિમમ યુટિલાઇઝ કરતા હોય છે આપણે કે આ રૂમ છે આમાં સૌથી વધારે કોણ પાવરનો કન્ઝ્યુમ કરે છે રાઈટ હીટર હોય તમારો વોટરનું પાણી ગીઝર હોય તે ટાઈપના they are the big ખાલી એટલું બધું નથી કરતા then these are all are the biggest source of the energy so that's why we need to maintain the sustainable technology green technology for this farming practicing the minimize the environmental impact આમાં કેવું છે farming practice બી છે તમારે હમણાં તમે કન્વેન્શનલ મેથડ ખેતી કરવા એગ્રીકલ્ચર now you utilize the find some more method even તમે બાયોટેકનોલોજી જે લેવલ પર એટલી રિસર્ચ ચાલે છે that you are તમે જો આ મેથડ ની ખેતી કરતા હોય જે આ મેથડ ની ખેતી કરો આઉટપુટ એટલું કદાચ એના કરતા વધી બી જાય છે એટલું ટાઈપનું સારી પ્રોડક્ટિવિટી બટ મેની ઓફ એને જનરલી ખેતી કરવાથી કયા પોલ્યુટન્ટ વધારે ઇફેક્ટ પડે તો લેન્ડ સોઇલ જે બને વોટર અને સોઇલ જે આર અફેક્ટેડ એર એટલી બધી નહીં થાય જેટલી વોટર અને સોઇલ સૌથી વધારે સોઇલ એટલે તમે સોઇલનો ઓવર યુટિલાઇઝેશન બહુ વધારે પડતું છે કદાચ કોઈ વાર અડધો સોઇલ બેરલ બી થઈ જાય that is we need to manage this thing ensure food security while conserving natural resource okay reducing soil erosion and chemical runoff અને environmental benefit તમે નવી નવી ટેકનોલોજી તો સોઇલ હમણાં ઇરોડ થાય એટલું સોઇલ ઇરોઝન થઈ રહેલું છે તમારું પાર્ટિક્યુલર કે સોઇલ હેઝ લોસ્ટ ઇટ્સ પ્રોડક્ટિવિટી પહેલા આટલી સોઇલની જે પ્રોડક્ટિવિટી અને ફર્ટિલિટી હતી તમારે પાછી રિગેઇન કરવી પડે
You people might have heard the method bioremediation. Bioremediation માં થાય છે સોઇલ પોતાની પ્રોડક્ટિવિટી અથવા એટલી હાઈલી પોલ્યુટેડ થઈ ગયેલી છે એમાં બેક્ટેરિયા નાખી જેવી રીતના પાણીમાં વેસ્ટ વોટર હોય એ વેસ્ટ વોટરમાં બેક્ટેરિયા નાખીને બેક્ટેરિયા પેલાનું ઓર્ગેનિક મેટર ખાઈને પાણીને ટ્રીટ કરવું વન સિમ્પલ મેથડ આઈ ગીવ યુ લેમન લેંગ્વેજ સિમિલરલી આમાં સોઇલ પોલ્યુટેડ સોઇલ છે તેમાં આપણા બેક્ટેરિયા નાખવાના એ બેક્ટેરિયા સોઇલમાંથી જો પોલ્યુટેડ વસ્તુ ખાઈ લે છે અને પાછી સોઇલને પોતાના ઓર્ગેનિઝમ બાયોરેમિડિએશન સિમ્પલ આમ પછી બધી હાઈફાઈ ટેકનોલોજીકલ લેંગ્વેજ છે ધીસ ઇઝ વોટ કોમન अलग it maintains the biodiversity waste to energy plants composting system का वो जूनी सिस्टम છે પણ નવી નવી ટેકનોલોજી થી કમ્પોસ્ટિંગ થાય છે then carbon capture and storage capturing and storing carbon dioxide emission to prevent હવે આપણે પાસે બે ઓપ્શન છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગ્રીન હાઉસ ગેસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એમિટ તો થાય but there we have options either you allow to either you converting something right એને કઈમાં કન્વર્ટ અથવા પછી એને કેપ્ચર કરીને પછી એને so that is તમે કદાચ સાંભળ્યું બી હશે કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશન મેથડ now there are the green technology also include the carbon sequestration में કાર્બન નીકળું એને સ્ટોર કરે અને એને either એને કોઈ બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરે અથવા એને ટેકનોલોજી મતલબ બીજી કોઈ રીતે કન્વર્ટ કરે even now they have started to sequestrate the carbon in a subbase એટલે જમીનના નીચેના લેયરમાં પણ હવે કરે છે capturing and storing carbon dioxide to prevent them from entering in atmosphere में enter नहीं करना atmosphere में enter થાય તો pollution થાય so sustainability control help industry meet non zero carbon જે આપણા કાર્બન ગોલ છે sustainability ના 70 ગોલ છે એમાંથી all are very concerned with the carbon emissions and zero emission so according to that એના માટે આવો concept કાઢ્યો છે environmental benefit mitigate climate change જે climate change ના ઇશ્યુ આવી રહેલા છે જેને કારણે mitigation help કરે reducing acid rain then let's second green building again this is another aspect as well as water building technology infrastructure and building tech એ બી આપણું એક બહુ મોટું સેક્ટર છે જે એનર્જીનો હાઈએસ્ટ યુટિલાઇઝેશન કરતું હોય બિલ્ડિંગ આસ્પેક્ટ ઘણા રિસોર્સિસ યુઝ કરતું હોય છે જ્યારે બિલ્ડિંગ બનતી હોય ત્યારે બી અને બિલ્ડિંગ ઓપરેટ થતી હોય ત્યારે there are two type of carbon utilization there are one thing is known as the embodied carbon and second is optimized the operational carbon operational building એકવાર બની ગઈ ત્યારે જે કાર્બનનો એમિશન છે બધી એક્ટિવિટી કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી આ એ વોટેવર ત્યાંથી ટ્રકો આવી અહીંયા રેતી સિમેન્ટ લઈને આવી તે બી આવી જાય એમ તો આવી નહીં કોઈને કોઈ ફ્યુલનો યુઝ કરીને જ આવી ને ડેફિનેટ એમાં આપણે કાર્બન નીકળે પછી અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શનની એક્ટિવિટી થઈ ત્યારે બી કાર્બન એમિટ દેટ ઇઝ કાર્બન પછી હવે તમે બિલ્ડિંગ બની ગઈ રહેવા આવી ગઈ હમણાંથી કન્ટિન્યુઅસ રોજ ઓપરેશનલ કાર્બન એમિટ થાય છે અલગ અલગ સોર્સથી હીટ વેન્ટિલેશન એન્ડ કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ જે મેકેનિકલ કન્સેપ્ટ છે તેના આધારે બી તમે જાણો છો રેગ્યુલેશન રોજનું કંઈ ને કંઈ કાર્બન જનરેટ થતું જ રહેતું એના માટે કન્સેપ્ટ ઇટ ઇઝ ગ્રીન બિલ્ડિંગ હવે નેટ ઝીરો ને ગ્રીન બિલ્ડિંગ ટેકનોલોજી we are developing the building in a such a way either with the material either with the green material either with the green construction technique either with in such a way that it will emit less and less greenhouse gas therefore it is the green building technology eco-friendly material that is it uses the biodegradable and that what I do that biodegradable and something many materials are there which are not biodegradable. The biggest example is plastic. Right? This is the issue. And what we people are the but one thing is again I say we are supposed to employ our mind. Definitely. We are supposed to use the bar. If you are using okay, right, we collect the plastic, recycle it, reuse it. And as you know that is our own organization from where I am coming here. So they have PPP mode, we have EPR system. That is, we are collecting the plastic from entire Surat city, convert it to the granules process, the plastic banana. And again that we are using that plastic, reusing it. No wastage, no zero wastage, means no emission of the same. So this is the technology, this is one concept. Another concept are also there, but we are supposed to address this type of issue where the non-biodegradability is the issue concerned. We have to take care of that. Sustainability contribution
It reduces the ecological footprint production. As I told you, the ecological footprint is the prime concern. It prevents, like see, as I told you, that plastic pollution, conserve non-renewable material. Sometimes we are again, our aim should be that we are optimizing the method in such a way that we will use and conserve non-renewable materials. Like some of the materials, the bamboo, recycled plastic. From bamboo, you can even some developed country, they are utilizing bamboo as reinforcing bar also in supporting bar. Clear hota hai? In that secondary steel is there. Right? In that secondary steel, they are not taking that much force. Secondary. In that, they are providing the bamboo bar. They are synthesizing the bamboo bars for that. Providing bar in such a way that it can maintain the secondary load, not primary. Primary is the definitely steel. Then recycle plastic. Plastic, as I said, you recycle plastic. Yeah, dana je then plant-based bioplastic. Green technology plays a crucial role in ensuring sustainability by minimizing the environmental. Their aim is to minimize the environmental harm and conserving resource for future generation. As very first, my definition was that we need to take care of the future generation. Yeah. Then benefits. Now everyone will think about it. Okay, let me adapt and develop the green technology, green development, whatever this concept are. My benefit, sometimes it is not directly, many things are there. Sometimes we are experiencing this thing that we are not having direct benefit but indirect benefit, or some benefits which are applicable to community or which are applicable to another way but not directly. This is possible. So these are the tangible benefits, means what? These are the direct and measurable benefits that will be quantified. Either you can quantify, means that is the like tangible expenditure is there. Like you say, these benefits are directly visible. That what comes to my pocket, or that it affects my pocket definitely. So that is cost saving. Like first, energy efficiency, employment creation. It will be available. You can get the statistical data based on that. Actual employment create, you have to have energy efficiency. Then reduction in pollution. As I told you, that presently these researches are done. Initially, when the conventional fuel public transportation was there, at that time this much fuel was used. Now, what is it? So that comparison can be made. Definitely. Like many of you are from the academic benefits, we are measuring the at the time of NBA, we are everything they are asking for to measurable. Non-measurable concepts are not explained. Similarly, here it is measurable. You can measure with the help of statistical method. Non-tangible benefits. They are indirect benefits that are harder to quantify but still significantly contribute to society well-being. You cannot directly every time measure. कोई वस्तु तो मैं donate करूँ, something you measure. For example, let me say you are adapting solar system at your home. Another benefit comes in government. Something rainwater harvesting you are adapting. You may not get directly benefits at later stage or at long run. You will get the benefits of that particular rainwater harvesting by one or another way. Again, let me repeat again. It may or may not directly affect help to you. It may, but to the society also. But ultimately, somebody might have done this same thing to the society. It will affect us. So it depends upon nature. So let me tell you, health benefit, reduction. Suppose you have reduced the pollution, leads better air quality, which improves the public health. Here you cannot get any benefit. Overall public health, and you are anyhow directly or indirectly concerned with this. Come to public health maintain you have given some initial attempt or paying effort to એને કારણે સપોઝ તમે પાણીનો વપરાશ બગાડ્યો હોય તો પાણી બહાર પડી જતું કારણ મચ્છર ઓછા થયા એ વિસ્તારમાં મેલેરિયા ઓછો તમારા ઘરમાંથી બી એકને મેલેરિયા ઓછો થશે. Let me tell you, I'm not giving you directly. Renewable energy project with potential to reduce the prevalence respiratory disease in urban population. Okay. EVs, electrical vehicles છે એમ તમને કઈ નથી કીધું લાંબા ગાળે long run you will experience this thing.
people having the respiratory PM2, PM2.5, these concepts are there. A respiratory system which can directly enter heavy vehicles. Improve quality of life, definitely energy independence. You will become independent for energy utilization. Some social equity. Green technology can bring energy to remote and undeserved community, rural. Technology, we cannot provide the technology to the remote and far location, like in our Gujarat Dang, and this is far region India, somewhere, or another region like Kutch or somewhere. But if you are having the equal alternatives of green for technology, then you can ना कोई जरूरी नहीं इंडस्ट्री लाओ, मैं ग्रीन टेक्नोलॉजी નો ઉપયોગ કરીને આવી જે વસ્તુ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે તો તમે એવો જનરેશન ગ્રીન વીજળી પાવર જનરેટ કરો તો એનર્જી હવા તો છે ને પુષ્કળ થોડું હેવી કાં હાઈ એલ્ટિટ્યુડ છે કે ઓર હેવી આવે તો હવા એનાથી વિન્ડ એનર્જીના વિન્ડનું યુટિલાઇઝેશન કરવાનું કામ પાવર જનરેટ નો નીડ ફોર એની હાઇડ્રો પાવર ઓર જીઓથર્મલ એનર્જી. Then this concept maybe it is almost sister concern of non-tangible zero benefits. These are secondary or external benefits of green technology that are often not immediately recognized, but at the long term. आज नहीं, 6 वर्ष, 10 वर्ष long time हुआ, but any effect. I will do it. So धीरे-धीरे effect. So climate change mitigation. This means today 0.1% or 1% you have changed the climate change, you have improved. પછી બીજું 15-20 વર્ષ પર તમારો ક્લાઇમેટ ચેન્જ નો ઇશ્યુ તો કદાચ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ના તમે એક્સપિરિયન્સ કરતા હતા ધીરે ધીરે ઇફેક્ટ થોડી ઓછી થયો એક દિવસમાં કે એક વર્ષમાં તો નહીં ડેફિનેટલી then increase property value. હવે આ કોઈ વસ્તુની પ્રોપર્ટી તમે you have used the green technology, the green concept is there very so your एक एरिया एक अलग के आइडेंटिफाइड टेंडेंस है कि आ एरिया अथवा तो इवन इंडस्ट्रीज में भी क्यों एक नोटिफाइड एरिया जो है जीआईडीसी का समथिंग और लाइक જે ગ્રીન ટેકનોલોજી યુટિલાઇઝેશન કરે તો એને મળતા બેનિફિટ્સ બીજી સોસાયટીઓ કરતા અથવા બીજા એરિયા કરતા વધારે મળશે કારણ કે બહારની જે સબસિડી સ્કીમ હોય એ લોકો બી કોને એટ્રેક્ટ કરે કે બીજા સપોર્ટ ઇન ધીસ ટાઈપ સો ડેફિનેટલી ધેટ તો એ વેલ્યુ એ વિસ્તારની વેલ્યુ હોય છે અથવા એ વેલ્યુએશન then market competitiveness is push to green innovation adoption drive new solution in energy and sustainable like energy storage, carbon capture, what I told you the carbon sequestration is there. Okay, this is a very brief this is timeline of history TV level project. First 1960 to 2010 it is shows the how heavy art concept starting countries to heavy 60s માં first global environment movement begins. લોકોમાં પહેલી વાર 1960 માં થયું કે હવે કઈ વિચારવા જેવું ટેકનોલોજી they have experienced that now we are some resources are depletion so they have started in the 70s માં પછી માર્કેટમાં the oil crisis sparks interest oil crisis નું સ્ટાર્ટ થયું માર્કેટમાં જે લોકોને અવેલેબલ દરેક કન્ટ્રીમાં જે ઓઇલ જોવું હતું 10 મહિના થવા માંડ્યું ઓછું થવા માંડ્યું ત્યારે બી થયું કે આ અવિકન થયું ફ્યુચરમાં ઇફ ધ સેમ થિંગ વિલ કન્ટિન્યુ વોટ વુડ હેપન અવિકન ઓઇલ ઘટશે તો શું થશે તો એટલા માટે પાછું વિચારવાનું સ્ટાર્ટ 1980 માં ફોકસ on energy efficiency and cleaner technology to reduce 1980s માં concept was the pollution regarding કે આપણે હાઈ એવું કઈ વાત શોધવું જોઈએ જેને એનર્જી એફિશિયન્સી વધારે હોય પોલ્યુશન રિડ્યુસ કરે 90 માં સસ્ટેનેબિલિટી મૂવમેન્ટ ધીરે ધીરે પછી વિચાર્યું કે ઓન્લી પોલ્યુશન વુડ નોટ બી ઇનફ વી નીડ ટુ થિંક કોમ્પ્રિહેન્સિવલી વધારે પડતું and in 2000 solar energy wind power bioenergy this technology have given reducing the dependence there of alternative matter research is the emerging technology શોધાઈ કે ધીરે ધીરે global level પર એક trust start to now we can think some alternative of the fossil fuels આના જગ્યાએ મળી શકશે ખરું ખાલી મહેનત કરવાની છે 2010 growth in electrical vehicles smart grid is an electric technology power they have started similarly in India level भी એવું છે 1990 માં India launched solar energy program for rural electrification something like ग्रामीण सौर ऊर्जा 2008 India introduced national action plan for climate change 2010 significant growth in solar power installation 10 માં ધીરે ધીરે solar power start થવા માંડ્યા છે goal of this is the goal અતિ વખતે goal હતો કે ભાઈ 2022 સુધીમાં આપણે 100 ગીગાવોટ પાવર જનરેટ today in
India remains one of the significant developer. આજે India lead કરે છે અમુક conceptમાં. પણ મેં તમને કીધું આપણી પાસે રિસોર્સિસ અને ટેકનોલોજીના અમુક લેવલ પર છે માઇન્ડ ના રિસોર્સ બહુ છે આપણી પાસે. આપણા જ લોકો ડેવલપ કરે પણ અમેરિકા ઇંગ્લેન્ડ ડેવલપ કરે છે, ચાઇના ડેવલપ કરે છે. અહીંયા આપણી પાસે એવું ઇલેક્ટ્રિક ઇઝ વેરી ફ્રેન્કલી અનફોર્ચ્યુનેટલી ઘણીવાર આપણી અમુક પોલિસીઝ એ લોકોને સપોર્ટ બી નથી કરતી, જે બી નથી. અને ગવર્મેન્ટ બી એવું નથી કરતી કે નહીં થાય, પણ અમુક લિમિટેશન્સ છે, પોલિટિકલ ઇશ્યુઝ આર ધેર, એને કારણે પણ આપણે એની હાઉ વોટેવર વી આર નોટ ગેટિંગ ધેટ મચ સપોર્ટ ટુ ડેવલપ ધીસ થિંગ. ધેટ્સ વાય સમ પીપલ આર ગેટિંગ ફ્રસ્ટ્રેટેડ and they go outside and develop the same technology, same person of India, they are developing this type of concept from the Canada and America. This is one of the unfortunate part for us. Indian development in green technology, as I say, as I told something very important. Indian development solar energy, renewable energy expansion. India's solar power capacity increased approximately 29 times from 2.82 gigawatts in 2014. Yeah, that's 8.82 gigawatt production to 81.81 gigawatts in 2023. Country now ranks 5th globally in solar power capacity. As the earlier हमारी पास data है, this is more than I think the notable winners. Wind energy. It installed wind energy capacity rose from 21 gigawatt in 2020 to 45 in 2023. India holds the fourth global. As I did, now India leads. કદાચ આપણી પાસે રિસોર્સિસ હોય, કદાચ જેમાં ચોથો નંબર છે તે કદાચ ફર્સ્ટ પર આવે. ઘણીવાર આપણે કોમ્પિટિશન આવે. But now government technically not criticizing any government and not appreciating any government, but this government definitely supporting this type of technology. As I say to you, an example of Mr. Murthy, what is giving the benefits to this development of coast transportation, eco and road na bhi highway na transportation bhi they have used some sustainable material in the construction. He allowed. Suppose તમારા મારા જેવા લોકો બનાવીને કાગળ પર કન્સેપ્ટ આપી શકે, પ્રપોઝલ આપી શકે ગવર્મેન્ટ, કદાચ આઈએસ ઓફિસર એને આગળ વધારે, મિનિસ્ટર ઓફ વિધાનસભા અને પાર્લામેન્ટમાં લઈએ આગળનું તો એ લોકોના પોલિટિકલ જે મેટર છે એની પર સો સમટાઈમ ઘણીવાર શું છે, ઘણી ગવર્મેન્ટો એ પછી એક લેવલ સુધી નથી થતું, વિરોધ થાય ઘણી ગવર્મેન્ટ કમિટેડ ના આ વિરોધ થાય તો કંઈ આ કરીને જ કારણ કે ઇટ ઇઝ ઇન ધ બેનિફિટ ઓફ ધ કન્ટ્રી. સો દેટ ઇઝ વોટ again let me tell you, I am not in favor of any government. कोई पण गवर्नमेंट काम करे तो कंट्री डेवलप થાય. I am not giving any party forward. So renewable energy accounts for 45% India's cumulative installed capacity. See, India renewable energy account આપણા India માં જે તમારી cumulative installed capacity છે power 45% renewable power generation increased from 190 billion units in 2020 to 23. The which are 9 વર્ષમાં ટુ છે સર્જિટી ઓફ ડેવલપમેન્ટ ટેકનોલોજી ધીરે ડેવલપ થઈ રહી છે. આજે ઘણી ટેકનોલોજી છે લોકો છે અને અત્યારે હવે તો આ બધું ટેકનોલોજી આવી ગઈ, IoT, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, AI, ધીસ ઓલ ઇન્ક્રીઝ. એકવાર એવો ટાઈમ આવશે કદાચ કે આપણી પાસે ટેકનોલોજી હશે પણ આપણી પાસે રિસોર્સિસ નહીં હોય, લાગે વાપરી કે ટેકનોલોજી જેવું ધીરે ધીરે થઈ રહી છે, બેસી રહેવું પડશે ટેકનોલોજી રાહ જોવી પડે છે અથવા સપોર્ટ કરવાની સપોર્ટિંગ રિસોર્સ. Waste to energy initiative India has promoted biomethanation. એમાંથી મિથેનમાંથી પાવર જનરેટ કરે. પહેલો કન્સેપ્ટ એવો નથી, તમને ખબર જ છે આપણે વેસ્ટ STP સિવિલ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ એવો છે ત્યાંથી બી પાવર જનરેટ કરીને આપણા ઘણા સુરતમાં જેવા પ્લાન્ટ છે જે અમુક મેગાવોટનો પાવર જનરેટ કરે છે. એન્ડ ઇન્સિનરેશન ટેકનોલોજી ફોર જનરેટિંગ એનર્જી ફ્રોમ વેસ્ટ. વેસ્ટની જે દરેક વેસ્ટની તમે કીધું વેસ્ટ હોય પણ એની કેલોરીફિક વેલ્યુ તો હોઈ શકે. ઘણા એવા વેસ્ટ છે જેને અમારા એન્વાયરમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ કો પ્રોસેસિંગ વેસ્ટ ઘણી એવી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઘણા વેસ્ટ એવા છે તમે એને વેસ્ટમાં ફેંકો પણ એ જ વેસ્ટ એઝ અ ફ્યુલ તરીકે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ લાગે. ખાલી વેસ્ટનું કો પ્રોસેસિંગ કરીને તમારે બસની કેલોરીફિક વેલ્યુ કરીને સો હિયર આટલો વેસ્ટ તમે વેસ્ટ એક તો બે વસ્તુ થશે, વેસ્ટ રિડક્શન થશે, અન્ય વેસ્ટ તેમાંથી એનર્જી જનરેટ થઈ એ એનર્જી પ્લાન્ટ માટે કામ લાગે એટલી એનર્જી
Why we cannot apply this? Indian development in great water conservation. This is the government has introduced a project like ATAL Bhujal Yojana and Jal Shakti Abhiyan, focusing on sustainable groundwater management, groundwater management. These are regarding how to conserve the water, how to maintain the quality. Even groundwater board is there. There are GWCB and these are the CGWD, Central Groundwater Board and Central Groundwater Authority. They are doing very nice work for this particularly, because it is my own region, my area of interest. I know green hydrogen, as I told you, India launched National Green Hydrogen Mission. Yes, Mr. Gadkari was appreciating this and he was encouraging this to make the country global hub for green hydrogen production and export, reducing reliance on fossil fuels and countries. ग्रीन हाइड्रोजन तो कंसेप्ट धीरे धीरे सब ऐसे नहीं, धीरे धीरे आपको अगला 5% 10% धीरे धीरे आपको डायरेक्ट डिपेंडेंसी है fossil fuel पर पेट्रोल डीजल एंड ऑन द मिडल ईस्ट रिसोर्स की प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर आपको वो जरूरी है, एनकरेजिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप है एग्रीकल्चर में ज्यादा पावर देना पड़ता है स्कीम में ये आपका सोलर ने इंप्लीमेंट वेरी गुड कंसेप्ट ग्रीन ओपन प्रोग्राम में तो अमुक लेवल पर अभी भी थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों ने अभी भी थोड़ी गवर्नमेंट की सब्सिडी पहुंचे जो बड़ी जगह तक पहुंची है जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट में एग्रीकल्चर फार्मर्स अवेलेबल છે પણ અમુક સ્ટેટ માં એગ્રીકલ્ચર ફાર્મર નથી કરતા, ત્યારે ગ્લોબલ બધે આખા ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ધીરે ધીરે ઘણી વાર એવું છે કે ઘણી લેન્ડ એવી છે અથવા ફાર્મ એવા છે કે જ્યાં વેરી બેનિફિશિયલ આ ટેકનોલોજી નથી પહોંચી અને ઘણી જગ્યાએ આપણી પાસે ટેકનોલોજી તો ફાર્મની લિમિટેશન responsibility कई कई मिनिस्ट्री और रिस्पांसिबल છે for green technology and sustainable affairs. At central level, Ministry of New and Renewable Energy to promote the renewable like solar, wind and hydrogen ने promote करे આ મિનિસ્ટ્રી ને applicable થાય છે. Ministry of Environment, Forest, Climate, that is MOEFCC. It oversees the environmental regulation pollution because there is a sustainable development. આ કોના concept એક બીજા એડમિટ છે. Overall regulations MOEFCC. Like people are very much many times confused with pollution control board pollution. This is not pollution control board to what Ministry of Power it integrate the renewable energy and development smart grid infrastructure at central level पर भी है state level पर भी આપણે રામી નામ કહેતા grid કોને તમારા લોકોમાં હોય છે વાર Ministry of Energy Efficiency, Ministry of Heavy Industry and Public Industry MSME છે स्टेट लेवल पर भी છે આપણા સ્ટેટ રિન્યુએબલ એજન્સીઝ ઓકે ઇનકા ગેટ ઇનિશિયેટિવ હોતા હોય છે એસપીસીબી એટલે સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ અહીંયા આવે છે સ્ટેટ લેવલ દે આર એન્ફોર્સ એર એન્ડ વોટર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ નિયમ બનાવે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન કે આટલા મેન્ટેન કરવાના એટલે ઇન્ડસ્ટ્રી દે વિલ સ્ટાર્ટ ટુ મિસયુઝ ધ રિસોર્સિસ એનર્જી એફિશિયન્સી ફંડ સપોર્ટ ગ્રીન ટેક એનર્જી ફ્રોમ વર્લ્ડ બેંક ને આ બધી જે પ્રોવિઝન્સ છે These are some challenges associated with the green technology. क्या क्या challenges हैं क्या बंधु आपने बात करी छह तक क्या देखा छह आपने आटला कमिटेड की हो ये nobody will think कि हमारे कोई नहीं विचार कि अपनी कंट्री ऊपर नहीं है दरेक जन विचार कि कंट्री ऊपर आवे तो आपको कंट्री हाउस से स्टेट हाउस से रीजन हाउस से डिस्ट्रिक्ट हाउस से और शहर हाउस से आपकी कम्युनिटी हाउस डेफिनेटली they will raise up तो टॉपिक क्या देखा तो क्या these are the issues see high initial cost before after green technology we want to establish the green technology but there are initial costs ये તમને સોલર નું છે તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સોલર નાખવા જાવ તો કદાચ મોંઘું પડે સરકારની કઈ સબસિડી બી આવે છે વિવિધ એગ્રીકલ્ચર લેવલ પર બી અમુક વસ્તુ છે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ વી વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ બટ વી એક્સપેક્ટિંગ સબસિડી so this is initial cost this is the sum but definitely I will one slide is there કદાચ હું સોલરની વાત કદાચ તમને આજે સોલર એનર્જીમાં શરૂઆતમાં લાવો તમારી એક સોસાયટી કે તમે એક કે 2 લાખની સોસાયટી પેનલ લાખનો ખર્ચ આજે તમે સોસાયટીનો માન લો 8 કે 10 જણ છે એક ઘર દીઠ 20,000નો ખર્ચ આપવો પડે જરૂરી છે સરકારની સબસિડી બાદ કરતા એમ 4 કે 3.5 લાખ 4 લાખ સરકારે 2 મિનિટ એઝ્યુમ કરો 50% આપે 2 લાખ તો આજે ખર્ચો જરૂર છે પણ યુ પીપલ માઇટ હેવ હર્ડ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક શરૂઆતમાં આ તમને આના કારણે શું બેનિફિટ થશે સોલરને ઇટ વિલ સોલરનો જે પાવર થશે
તે પાવર તમારા પાવર સાથે ઇક્વલાઇઝ થશે અને તમારો એટલું બિલ પાવરનો ઓછો આવશે. સ્ટાર્ટિંગના 12 મહિના તમે માની લો બચત કરી બી બિલ તમે વિચાર્યા હું કર્યું પેલા 2 લાખ તો કંઈ પણ this is the ચાલો પહેલા વર્ષે તમે 20,000 બચાવ્યા ટોટલ તમારા લાઈટ બિલ આખા વર્ષ જે લાઈટ બિલ આપું તમને 20,000 ઓછા થયા કારણ કે સોલર વાપરો. બીજા 20 તમે કેટલા કાઢ્યા માની લો ભાઈ 1 લાખ કાઢ્યા अच्छा सॉरी 20,000 પહેલા વર્ષ આપણે તો રિઝ્યુમ કરીએ કે પહેલા વર્ષે 4,000 ડિગ્રી ચાલો ઠીક તમે 20,000 રૂપિયા કાઢ્યા 4,000 રૂપિયા બીજું 5 વર્ષમાં તમારા 4 ઓકે 5 વર્ષ થી તમારા 4 બચ્યા 4 બચ્યા હવે તમે કે તમે વિચાર્યું કે શું થયું તો મારા બેનિફિટ આ તમે 20 ભર્યા તમારી જે રહેલા નાઉ વોટ અબાઉટ 6 છઠ્ઠા વર્ષથી બે એક પીરિયડ પતી ગયો હવે છઠ્ઠા વર્ષથી જે બેનિફિટ હશે ટોટલ બેનિફિટ એની કોઈ લિમિટ નથી પછી 12 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ જ્યાં સુધી સોલર પેનલ હા આપણે નાનો મોટો ખર્ચો જરૂર આવે મેન્ટેનન્સ તો હવે કોઈ બી જગ્યા તમે ગાડી ચલાવો ગાડીમાં મેન્ટેનન્સ that is on so this payback period is the initial cost for our year that is second intermittent energy supply solar and wind let me tell you our natural resources છે solar wind છે but you can not complete the વરસાદ પર rely કરીશું ખેતી કરવા માટે you can not say કે આ વર્ષે વરસાદ સારો પડી ગયો આ વર્ષે નહીં પડે it is not continuous you can what we can say that is not non reliable sources I would like to say that reliable sources you can and consistent perennial it is not but here similarly this pattern of solar wind is are depends upon that particular time it depends we cannot always give you the guarantee that at least solar energy will મળશે at least wind that intermittent supply not intermediate intermittent supply of energy that is concerned then limited waste segregation inadequate segregation of biodegradable and non biodegradable waste affect the waste sometimes you have suppose consider that you have collected 100 kilo waste out of that biodegradable is 60 and 40% is non biodegradable now this is particularly segregation is there but every time if this segregation is carried out perfectly or with pre-planned or some design then it's okay otherwise you cannot inadequate fuel project it would affect the efficiency of the project or the plant because that plant expect that out of 100 we are getting this much portion of the waste to follow the further processing. Land availability it is a challenge as you know this is everywhere land is a precious resource so renewable project like solar farm and wind farm they require large area motor area but land is the locally land for motor matters even if you want to develop project like bullet train that we are getting lots of issue of the land and this is the what we say not a compulsory project then challenges associated with the green technology some dependence on import sometimes we need to import some technologies for components we are supposed to import from other countries or that dependency is still there insufficient skill workforce for this type of technology which are sometimes also known as smart technology or this emerging technology they need some skill workforce at that time sometimes we are not having that skill workforce so we need to train the people and maintain that people. Then policies and regulation challenges sometimes as I told you that government to government varies country to country region to region changes in that particular policy if they are in support of that particular emerging technology of the green development is good if it's somewhere then sometimes due to some political issue despite of all positive aspects are there some technologies are just blocked in the thing. Public awareness sometimes people as I told you people are hardly bothered for this thing that is ये मेरे प्लास्टिक कूड़ा बचाना सब दुनिया को भी प्लास्टिक everyone thinks this is the biggest issue as I will not appreciate the part of in some of the developed countries though they are developed countries they are following this either they are following or their system may force them to manage whatever that but they are
We people need to develop this mentality. Financial viability. Many projects, especially in rural and underdeveloped areas, struggle to attract the investment due to the lower financial returns. નામનો આપણો પ્રોજેક્ટ નાખો એ લોકો વિચારતા શું ફાઇનાન્શિયલ રિટર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નાખીએ તો મળે છે this thinking that region remains isolated from this type of development. This is the issue. India's goal for green development, as I told you again, I will repeat this. Net zero emission by we are committed to for the net zero emission means no emission. Net zero means net zero and also ફરીથી I will explain you. That does not mean કે emit નથી થવાનું. Emit તો થવાનું છે, but it will be utilized anyway, but ultimately balance પર zero. मैं for example assume that 4 ton carbon dioxide release करो, I am commit कि I will use that 4 ton carbon dioxide for either any of technology. So 4 minus 4 is equal to 0. So short term target reduce carbon intensity by 45%. That is compared to 2005 level. 45% reduction. Renewable energy capacity to achieve 500 gigawatt of renewable after 2023 में 200 500 up to 2030. Renewable energy capacity. Green hydrogen development. Produce 5 million tons of green hydrogen annually by 2030. These are some goals, and this is what our current status is there. Somewhere we are doing very nicely or accelerating the work, but somewhere you can see the last waste management. Urban water processing is increasing, but far from 100% conversion. Initiative like Swachh Bharat are expanding coverage. As I told you, there are challenges में हमने किया, आज challenge नहीं है, आ goal है, आ status है, आ क्या आपने achieve नहीं कर सकता, इधर मिला, कहीं ना कहीं एक सॉरी करता लग रहा है, it may affect the thing, or sometimes our political processes, our this issue, for example, technology, preferences and priorities are different. Unfortunately, I should not criticize our own country, but sometimes some irrelevant priorities are more in our country than this type of required. So, आप भी वस्तु साइड करेंगे, अगर काम ये वस्तु में बदलाव होगा. Again, we are having a democracy, the political system based on democracy. So action plan for green development. These are some again things in how to that is renewable energy expansion, strengthening policy framework, technology innovations, green develop hydrogen infrastructure. This is established. This one fourth one is establish hydrogen hub. We are in the planning and even this side come to know that it is very accelerated. हमारा भी वो घना high peak पर चाले जा रहा है. Even parliament is also. We are going to establish hydrogen hub for production and export. Even production in our country, utilizing and exporting even for that. Our plan is that much. Our country have to be export from our plants. And develop pipeline for green hydrogen transportation. For internal transportation, our hydrogen एक ना पाओ गुजरात गैस तो गैस pipeline से भी hydrogen develop करे, जहाँ ताकि all over country में transport करे, પછી जाने utilization जे form में અને બહાર જેવી રીતે હમણાં oil આવે છે બીજી countryઓ માં. Urban sustainability, build smart city with the green plan. This is now all of it is not new concept. Smart city, every city is now competing. હમણાંની જ વાત કરું many city, I will not give the name of city of one of the state. It comes very frequently in 1 to 3 in different ranking framework of the smart city. But I have visited many times that they typically develop the particular region where the evaluation and assessment would be there. તમે ગલી કુચામાં જાઓ એનું એક છે જાતની રિસોર્સ નો સ્માર્ટ સિટી ઇવન બસ સિટી એ બે મારે ફોટા કોઈ કંપેર મૂકી દે ખબર પડે કે ઇઝ ઇટ સ્માર્ટ સિટી. So what I was so to એટલે આ given meaning to show and to make available the information for the people and to show up for this कि हमारी city smart है. This is different aspect and really to make the city smart is different. આપણે ઘણી વાર देखो the biggest issue is there in India. We people are following the foreign
and standard and foreign methodology abroad. અમેરિકામાં આવું થાય છે એટલે અમેરિકા એ કરે એટલે અહીંયા આપણે કેવું કરીએ તો સ્માર્ટ સિટી. Not. We should develop our own guidelines for the smart cities. Because આપણી મેન્ટાલિટી એ લોકોથી અલગ છે, આપણું કલ્ચર અલગ છે, આપણા રિસોર્સિસ અલગ છે, આપણી ગવર્નમેન્ટ પેટર્ન અલગ છે, રાઈટ? પ્રેસિડેન્શિયલ ડેમોક્રેસી છે, આપણી ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ડેમોક્રેસી સિસ્ટમ છે તમારા અમેરિકા ચાઇનામાં તમને ખબર છે કમ્યુનિઝમ છે એ ટાઈપ એટલે અલગ અલગ સિસ્ટમ છે. યુ કેન નોટ કમ્પેર સેમ ટુ સેમ. We should develop our own smart concept. We should develop our own smart guideline. Then we should develop. તમે કઈ વસ્તુ કરો ડેવલપ કરો ના એ ડેવલપ કરવું કે પોસિબલ બી નથી. મેં તમને એ લાઈક કહ્યું કે ગરીબ વિચાર દરેક કોર્નર પર તમે સ્માર્ટ લાઇટ સબ લાઇટ લગાવવું પોસિબલ નથી અને એ થતા આવ્યું કદાચ મારી જનરેશન સો ઇઝ ઇટ નાઉ એવું બી નથી અમુક વસ્તુ થઈ રહ્યું છે. હમણાં જો આ ફ્લાયઓવર તમે એક્સપેક્ટિંગ કરેલા લાગે 25 વર્ષ પહેલા કે સિટીમાં આટલા બધા ફ્લાયઓવર થશે. આજે વી આર ગેટિંગ ધ બેનિફિટ પણ અમુક વસ્તુ પોસિબલ છે પણ દરેક વસ્તુ નથી. So waste to energy project, okay, increase funding for waste segregation and energy recovery. મેં પ્લાસ્ટિક નો એક્ઝામ્પલ આવ્યો હવે બીજું બધી જ આવી છે ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. હવે જનરલી વેસ્ટ ને છે ને સરકાર પણ એવું મહત્વ આપે છે કે હમણાં સુધી શું છે જે હેઝાર્ડ સોલિડ અને હેઝાર્ડસ વેસ્ટ હોય છે. સોલિડ વેસ્ટ તો છે, હેઝાર્ડ વેસ્ટ છે એની કેટેગરી હેઝાર્ડસ છે એટલે એ તો ડમ્પ કરતા હોય છે ઈઝ સાઈડ. પણ એમાં શું થાય છે કામની વસ્તુ એક તો બે વસ્તુ છે. એ જમીનમાં જઈને જમીનની પ્રોડક્ટિવિટી ડાઉન કરે છે અને તમે એ વેસ્ટને જો પોટેન્શિયલ ચેક કરો ને એટલે તેમાંથી ઘણી વસ્તુ એવી છે કે મેની થિંગ મેં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ જ વેસ્ટમાંથી લઈ અને એને કો પ્રોસેસિંગ થોડી પ્રોસેસિંગ કરું તેમાંથી જે ફ્યુલ જનરેટ થાય છે સિમેન્ટ પ્લાન્ટમાં આખું પ્રોડક્શનમાં કામ કરે. જે હાઈલી એનર્જી ઇન્ટેન્સિવ સેક્ટર્સ છે જેવી રીતના થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે પછી સિમેન્ટ છે તો એવી જગ્યાએ જ્યાં એનર્જીની હાઈ ડિમાન્ડ છે આમાંથી આ કચરામાંથી એનર્જી જનરેટ કરીને યુટિલાઇઝેશન હાઈએસ્ટ ગવર્નમેન્ટ ઇનિશિયેટિવ. સિમિલરલી સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પાણી વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ વધારે. ડિજિટલ ઇન્ટિગ્રેશન જે તમે હવે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ નાઉ ઓલ પ્રોજેક્ટ્સ તમે ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા ઓટોમેટિક પ્લાન્ટ મોસ્ટલી થઈ ગયા છે. મેન્યુઅલ કરતા ઓટોમેટિક આવે એટલે ડેફિનેટલી થોડું મેન્ટેનન્સની બધા પણ પ્રોડક્ટિવિટી પર ઘણો ફરક છે કે પ્રિસાઇઝનેસ એ બધું વધારે છે. કમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ બીજી છે ઇન્ટરનેશનલ કોલેબોરેશન. મોનિટરિંગ એન્ડ એકાઉન્ટેબિલિટી. સેટ અપ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ ટુ મેજર પ્રોગ્રેસ ઇન રિન્યુએબલ એનર્જી. ઘણી વાર શું થાય છે પ્રોજેક્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ બધા ગ્રીન ટેકનોલોજી ગ્રીન ડેવલપમેન્ટ પછી કરી શરૂઆતમાં 2 મહિના બહુ મસ્ત ચાલે પછી આ પ્રોબ્લેમ એવા તાળા લાગી જાય તો ઘણી વાર તમે જંગલ જેવું થઈ જતું. તો ધીસ ઇઝ બિલકુલ મોનિટરિંગ એજન્સી નથી તો ધેટ શુડ બી મોનિટર્ડ. સરકારના આટલા પૈસા જે રેલા છે આટલી વસ્તુ છે પણ કોઈ નથી. છેલ્લે કોઈને કોઈ કારણસર બનાવી અને ઇટ વુડ બી sort of done. So this should not. Carbon accounting. This is as I told you. Carbon accounting refers to the process of measuring and tracking the amount of carbon dioxide emission produced by individual organization or country. एक organization, country or global level. This helps assess the environmental impact and identify opportunity for reduction. कई जगह आपने environmental impact देख सके. कि इतना आपने क्या stage पर reduction कर सकते. That is the carbon accounting. હવે તો આપણે એ નથી પણ કાર્બન એકાઉન્ટિંગ યુ પીપલ નો ધ કાર્બન ક્રેડિટ સ્કીમ કાર્બન ઓફસેટ બટ one thing I am always opposed to this thing કાર્બન એકાઉન્ટિંગ નો એક જ છે this gives a license to some of the people some of the industries. એક ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે કાર્બન ક્રેડિટ નો અર્થ શું થયું ભાઈ કે ભાઈ હું અને અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી છે મારી ઇન્ડસ્ટ્રી પુષ્કળ પોલ્યુશન ફેલાવે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી સારું તો એમને ટાર્ગેટ હતું કે આટલા ટન કાર્બન એમને મેક્સિમમ એમિટ કરવા વર્ષમાં એમ મતલબ ભાઈ 10 ટન 10 માંથી એમને 7 ટન જનરેટ એ એમણે એમની મેથોડોલોજી ડેવલપ કરી પ્રોસેસ કરી જે બી કર્યું વોટેવર 3 ટન બચાવી ઇટ્સ ઇઝ કાર્બન ક્રેડિટ રાઈટ. અને હું છું મને બી 10 ટન તો આ પહેરે રાખ મને ઇન્ટરેસ્ટ મારા પૈસામાં છે બેનિફિટમાં છે તો 10 ના 15 ટન છે 5 ટન મારે છે નિયમ પ્રમાણે એમની પાસે 3 ટન છે ક્રેડિટ છે હું ખરીદીશ અને મેં મારા 5 માંથી તો મને મારી જવાબદારી 2 ટનની રહી બીજા 5 ટન ધીસ ઇઝ રોંગ પ્રેક્ટિસ. આમણે કહ્યું એ તો સારી વસ્તુ છે મને તો લાયસન્સ મળી ગયું પહેલાં બધામાં પૈસા ખરીદી લેવા અને વેરી લેટ મી ટેલ યુ વન અનફોર્ચ્યુનેટ પાર્ટ કાર્બન ક્રેડિટ્સ આર અવેલેબલ એટ વેરી લો
then the pollution control formalities are there. ये तीनों खर्चों करवा जाने का कार्बन क्रेडिट लेने को सस्ती है. Why we should not pursue this? This is the wrong thing. What our enhancements which a government, I am not criticizing, I am not developer of that thing, but superficially, superficially level when we see this thing, it's wrong. Something should be controlled. अथवा cap होगा नहीं. भाई तुम्हें वधारे 1 के 2 टन कार्बन क्रेडिट लिए सकते हैं. आपको गमे लिए पहला खरीद लो. कैपिंग છે. No, I am not criticizing government policy. हसे पण कैपिंग. But तो भी आ थोड़ું તો હજુ थिंक मांगे फर्दर होવું જોઈએ. Green technology I am not discussing. Okay, these are the initiative, renewable, Gujarat Green Development Initiative, current progress, same thing I have stabilized this. Benefit cost initially I was thinking that. Benefit cost payback. હંમેશા તમે payback ગણતી વખતે benefits ગણવાના છે ને cost. આજે કોઈ વસ્તુ ડેવલપ થવાના ગ્રીન ટેકનોલોજી હોય કે ગ્રીન ડેવલપમેન્ટ એના માટેની મારી કોસ્ટ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ વોટેવર કોસ્ટ એની સામે થવાવાળા બેનિફિટ ટેન્જિબલ બેનિફિટ નોન ટેન્જિબલ બેનિફિટ શેડો બેનિફિટ whatever that. On that base I will count the payback period. And that payback period if it is as a marketing હંમેશા કોઈ business જોવાનું હોય organization will not run the business in emotion. They will run the financial aspect also. So they will think it must be acceptable. Payback period for solar energy power typically ranging between 4 to 7 years. Depends upon તમારો પ્રોજેક્ટ. 4 થી 7 વર્ષમાં payback થઈ ગયું. તો તમે સસ્ટેનેબલ તમે જો એટલા એફિશિયન્ટ છો કે 4 to 7 years will be enough. According to estimates, solar energy projects have resulted in reduction of 54,000 crore in finance flow for the energy sector. Energy sector માં 54,000 કરોડ નો તમારો આ બચત છે. Because major share directed toward કે solar plant installation થાય છે એના કારણે પેલા પાવરનો ખર્ચ ઓછો થાય છે. Right? Second, energy investment in energy efficiency have also a significant saving. For example, project related to energy saving technology in buildings such as LED lighting. LED definitely using less power. And HVAC system, that is, I think mechanical people are more concerned with this thing. Ventilation and air conditioning system system have shown substantial payback typically within 3 to 5 years. According to a report, domestic private sector contribute have financed nearly 91% energy efficiency project. This is what scenario. એટલે મેં શું કીધું ફાયદો છે એ નથી કહેતો બસ હજુ પ્રોગ્રેસ ધીરે ધીરે વાગ આપણા પોતાના ઓન લિમિટેશન છે. ઇલેક્ટ્રિકલ ધીરે ધીરે અવેરનેસ આવે છે તો હવે ગવર્નમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ બી લોકો કરે છે એવું અને જે કેટલું અમુક વાર મીડિયાની જેમ વી કેન નોટ બ્લાઇન્ડલી ક્રિટિસાઇઝ એવરીવન વિધાઉટ નોઇંગ કે આ નથી જ કરતા એવું નહીં કહેવાય. મીડિયાનો તો કન્સેપ્ટ હોય લાગે બટ અવર બીઇંગ એ ટેકનોક્રેટ વી કેન નોટ ડાયરેક્ટલી સે એટલે આપણે બી સમજવું પડે કે લોકોના અમુક લિમિટેશન્સ હોય છે. ઇલેક્ટ્રિકલ vehicles although still at early stage compared to the solar and energy efficient, the EV sector in India has seen an 80% increase in funding in the financial year 2022, in indicating strong potential for future cost recovery and environmental benefit. 8% के लोगों 80% वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे गाना पड़ेगा भले 2020 के 5 वर्ष 10 वर्ष तो रिकवरी 2020 से स्टार्ट. Similarly, some policies and framework for climate action and sustainability. આ બધી policies છે જેમાં તમને નેશનલ એક્શન પ્લાન છે, રિન્યુએબલ એનર્જી કન્ઝર્વેશન એક્ટ છે. આ એટલે ઠીક છે ચાલો અમે ગ્રીન ટેકનોલોજી કે ગ્રીન ડેવલપમેન્ટ માટેની વાત કરો છો બધી સિસ્ટમ છે પણ આમાં યા તો તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે યા તો people can accept with their own desire or own willingness or government should have some guidelines or some rules are there. That rule who will decide who will it comes under which association of which part that this policy can run is the point. Like action plan climate change relevant છે તો તેની આ પોલિસી છે, renewable energy act છે તો આ પોલિસી દરેક પોતાની પોલિસીસ છે એનો શું મીનિંગ છે that છે then I'm not reading the line to line. So like as I told you plastic waste management e-waste आजकल e-waste is also पहला नहीं है but now e-waste is contributing बहुत significant waste है. Battery or AC batteries so also
પહેલા એના રૂલ્સ નહીં હતા, પણ ધીરે ધીરે આપણા રૂલ્સ એડ થવા માંડ્યા અંડર એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ઓલ્સો. ગ્રીન હાઇડ્રોજન પોલિસી 2022 માં એક પાર્લામેન્ટે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. These are the list of emerging technology for green development. So हम आंकड़ा बदलने लायक समराइज करिए कई कई एक रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सोलर पैनल, वाटर, cheaper soil cell, sorry, solar cell, wind farms in oceans. Okay, energy storage, green building, sustainable transportation means this electrical vehicle and this all. Carbon capture means carbon sequestration and this all. Circular economy is a target to concept from that was turning waste into energy. Even processing circular economy. एक waste માંથી જેને આપણે recycle, reuse, recycling concept કહીએ છીએ. That is from waste to waste, waste to waste. That is technology. So that turning waste into energy, making plastic from natural material, recycling plastic. What I told you, recycling plastic ના તમારા ઘરોમાંથી કોર્પોરેશન પ્લાસ્ટિક ના કચરા વાળી જશે, લઈ જશે, બધું લઈ જશે, પછી તમારા ઘરે તમારે પ્લાસ્ટિક છૂટા કરવાની જરૂર નથી. At the level of their collection units, they are segregating the plastic. Plastic ને છૂટું કરી એ પ્લાસ્ટિક લઈ જઈને લોકો મેં અમારું યુનિટ કીધું ડેલીના મારું કોર્પોરેશન સાથે છે એવા યુનિટ પર લઈ જાય. ત્યાં પછી એનું બધી આગળ પ્રોસેસ સેગ્રિગેશન, કેરેક્ટરાઇઝેશન એ થાય અને રિસાયકલિંગ પ્લાસ્ટિક. આ પ્રોસેસ જે છે પ્લાસ્ટિકનું રિસાયકલિંગ થાય અને નાના દાણા જેવા જનરેટ દાણા કોઈ જગ્યાએ દાણા જનરેટ થાય, કોઈ જગ્યાએ ફાઈબર જનરેટ થાય અને એનો યુટિલાઇઝેશન પછી બીજા પ્લાસ્ટિક બનાવવા માટે યુટિલાઇઝેશન. એક 2 મિનિટ વિચાર આ નહીં હોય તો શું થશે? તમે બીજું પાછું વાપરશો આ પ્લાસ્ટિક બનાવવા. એના કરતાં હોઈ શકે કે માની લો કે during the year you are utilizing 100% resource to product the plastic. એની જગ્યાએ 40% આમાં now you are using only 60%. એટલે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ વાપરો. This is circular economy. And a cycle. Water conservation, smart city, okay, as I told, environmental monitoring, okay. It using satellite. હવે પહેલા જ નથી, હવે દરેક જગ્યાએ તમે જો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ ને બધી કન્સેપ્ટ સેટેલાઇટ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી, they are sensors are there. So always perceptive sensor જરા બી સેન્સિટિવ હોય તો બતાવી દેશે. Wetland protection. See, almost our presentation is over. Some visuals are there. They are concerned to the green development in terms of that's why I have kept it will take 10 minutes. They are available because the topic is there. जब से गडकरी जी मिनिस्टर बने हैं तब से वो बात कर रहे हैं ग्रीन फ्यूल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इथेनॉल की, ग्रीन हाइड्रोजन की. शुरू में 2014 में जब बोलते थे लोगों को लगता था पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल से थोड़ी गाड़ी कभी मैक्स स्केल पे चल सकती है या ईवी से. अभी हम ऑटो एक्सपो पे आ गए और वहाँ पे देखा कि ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा हैं और आइस कमर्शियल इंजन्स जो हैं उनके मॉडल्स कम आ रहे हैं. तो जो आपका एक तरीके से विजन था कि ग्रीन फ्यूल्स की तरफ बढ़ना है, क्या आपको लगता है कि वाकई में अब आखिरकार वो एक हकीकत बन रही है? आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा कि बैंकर्स बैठे हैं. हमारे देश में शुगर सर्विस 280 लाख तक शुगर की जरूरत होती है, 360 लाख तक प्रोडक्शन. पिछले साल का 7 लाख. शुगर का ऐसा दुख है कि मैं मजाक में कह रहा हूँ पिछले दिनों में 5 करोड़ शुगर प्रैक्टिस. तो आज शुगर सर्विस, कॉर्न सर्विस, राइस सर्विस, वीट सर्विस एक समय थोड़ी वर्सेस हुए ऐसा विवाद होता है. अब हम हमारी एमएसपी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस में. तो हमने ये किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर. हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बने, ऊर्जादाता. तो मैंने ऐसे अनेक उपक्रम अभी किए. पहली बात, हम लोग शुगर के जूस से इथेनॉल बनाए, फिर सी मोलासेस से इथेनॉल बनाए, फिर बीएबी मोलासेस से इथेनॉल बनाए, फिर कॉर्न राइस उससे इथेनॉल बनाए. हमारे देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल है. जब हम पेट्रोल में 20% डालेंगे तो हम 1000 करोड़ लीटर होते हैं. हमारे जो आईटी टावर्स के जो जनरेटर है जो डीजल पर चल रहे हैं उसमें हमारे यहाँ 2000 करोड़ लीटर डीजल है. और अभी मैंने ही ऐसे देखा, मैंने देखा कि रशिया में इथेनॉल का माइलेज और
है, इथेनॉल का रेट 7 रुपए, पेट्रोल का 120। अब टोयोटो की गाड़ी मेरे पास है, और अब टोयोटो पूरी मॉडल जितनी करके गाड़ी थी, जो पेट्रोल में जाकर 40% बिजली तैयार करती थी, वो 100% इथेनॉल पर चलेगी और बिजली तैयार करेगी। यानी पेट्रोल का भाव 25 रुपये जो आता है उस हिसाब से एवरेज होता है। अब मर्सिडीज, BMW सब देख सकते हैं। अभी बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने होंडा, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर फ्लेक्स इंजन बनाई इथेनॉल। अब हमारे देश में इथेनॉल एग्रीकल्चर में बना, उसके कारण हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 52 से 54% सर्विस सेक्टर में। इथेनॉल ये जो फ्यूल है, सीएनजी, जैसे कोई परली है, इंडियन ऑयल ने पानीपत में प्रोजेक्ट डाला है 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायोफ्यूल। अब मैं एक सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अपने सीए सर ने मुझे पसंद किया, मैं उसको पॉपुलर करा कि परली जलाने से दिल्ली में आपको मालूम है पोल्यूशन होगा बर्निंग करने से। अब परली से 70% बायोफ्यूल, जिसमें 8 फीचर्स ऐसे हैं जो पेट्रोलियम बिटुमेन से अच्छा है, और 30% बायोचार यानी कोल जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी है। अब मुझे बताइए, देश में 80 लाख टन बिटुमेन, 50 लाख टन बिटुमेन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन हम इम्पोर्ट करते हैं। अब ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट अगर हरियाणा, पंजाब के हर गाँव में लगती है और बायोबिटुमेन तैयार होगा, तो वैसे मैं तो इंडियन ऑयल को इतना तो 30 लाख टन का इम्पोर्ट बचेगा, यहाँ रोजगार निर्माण होगा, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन को रेडिएशन। वैसे अभी पेट्रोलियम कंपनी ने कहा कि केवल हमने इथेनॉल ऐड करने से जो रेट बढ़े, उसमें हमारा 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और आज आपको मैं बताता हूँ कि हम 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट फॉसिल फ्यूल का कर रहे हैं और उसके बदले में पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमारे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिस इज द टाइम। अभी आई वुड टेल ऑफ परलीज गिविंग फॉर ऑफ लाइफ सीन इन माय विलेज, और मैंने कल ही एग्रो एक्सपो का उद्घाटन किया, आप जरूर उसको जाओ। इलेक्ट्रिक कार, फ्लेक्स इंजन, स्कूटर्स सब आ गया। और वो मोटर, मुझे वो सीएम वाले सब कहते थे, मैं जब उनको बोला था Euro 6 का नाम चाहिए, मेरे को नारा नहीं बोला, मैं आए तो तुम्हारा भैया को कल उन्होंने पूरा ब्लू ग्रीन एनर्जी में पैकेज बनाया। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो दिन अब दूर नहीं है, ये 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट कम होगा और कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगी, तो ये 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर 18 से 20% में जाएगा, तो आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन को रिड्यूस, ये अब सक्सेस स्टोरी हो गई है। दूसरी बात ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पेट्रोलियम से बनता है वो बहुत है, जो कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो 3 सरकार ने 20,000 करोड़ हाइड्रोजन मिशन के लिए रखे हैं। अब जैसे पानी से मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि मथुरा में ATAL को त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया है और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। 20 करोड़ इंडियन ऑयल को पानी खरीदा और हैप्पी में सक्सेस हुआ। तो अभी रूफटॉप सोलर, क्योंकि पानी से जब बनाएंगे तो हमें बिजली 70% लगती है, तो रूफटॉप सोलर में बिजली की कॉस्ट कम है। और इलेक्ट्रोलाइजर में इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। 90% की बंगलों की कंपनी है, पूरा एक्सपोर्ट करेगी। और इलेक्ट्रोलाइजर से ये करेंगे, ये हमसे हाइड्रोजन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। फिर इसके साथ जो बायोमास है या ऑर्गेनिक वेस्ट के कार्बोनेशन, ये बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकाल कर फिर हाइड्रोजन निकालेंगे। तीसरा जो मैंने 4 दिन पहले बंगलोर में देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन 100 रुपये किलो मिले। अगर 100 रुपये किलो का ग्रीन हाइड्रोजन होगा तो 1 लीटर को 450, 1 किलो में 150 किलोमीटर चलता है। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है, उसका नाम है बिराई। बिराई में भविष्य, दिल्ली आओ, मैं एक बार घुमाऊंगा, मर्सिडीज से अच्छी है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इन द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और हिंदुस्तान ये एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं, तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हमारी रेलवे, हवाई जहाज, हमारी गाड़ियाँ, ट्रक, बसेस, हमारा स्टील, केमिकल्स, सब उसके ऊपर चलेगी।
और 10 साल में पूरा ये इम्पोर्ट खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा एग्रीकल्चर में एकदम रिफॉर्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी सक्सेस स्टोरी है कि गाँव में मैंने अपनी आइडिया की कि मैं जरा किसान से थी, मैं मानता हूँ, तो मैंने कहा कि हर किसान के पास कुआं है, कुएं में पानी है, उधर रूफटॉप में एक अपना प्री कूलिंग प्लांट को स्टोरेज डालेगा, गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें गोडाउन करके होल्डिंग रखेगा, उसी की पावर निकाल के इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का उससे बिजली तैयार करेगा और उसी को कॉम्प्रेस करने के लिए जो जनरेटर लगता है, यानी किर्लोस्कर को अग्रेगर पे पहला जनरेटर इथेनॉल पे बना कर करता है और इथेनॉल पर 60 रुपये लीटर, 110 रुपये वो कॉम्प्रेस करके पास होगा, तो वही सामने एक गैस उसको बनाएगा और ट्रक बस में और गाड़ी में करते रहेगा। तो किसान पूरे से बड़े बड़े लोग आने के बजाय हम छोटे छोटे किसानों को ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के प्रोत्साहित करें। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है, वहाँ मीथेन मिलता है, उसका कन्वर्सन सेग्रीगेट करके एल्यूमिनियम और मेटल को रिसाइकलिंग, हमारे प्लास्टिक को रिसाइकल करें और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेशन वाला ग्रीन हाइड्रोजन निकालें, उसको बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हम वेस्ट लैंड पे बाम्बू लगा रहे हैं, तो बाम्बू से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, बायो इथेनॉल बनाएंगे। अभी आसाम में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है जिसमें बाम्बू से बायो इथेनॉल बनाएंगे। मुझे लगता है ये रूरल एग्रीकल्चर का फाइबर जो 65% पॉपुलेशन देश की है और जिनका ग्रोथ केवल 12% पॉपुलेशन है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना, वहाँ पर कैपिटल इनकम बढ़ाना, वहाँ जीडीपी बढ़ाना, वहाँ की गरीबी दूर करना, ये हमारी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रायोरिटी है। Contribution would be from the reason and the political. When one political person will think like this, then nobody can stop the country to grow. Like कोई जगह पे जो है कोई जगह डेटा वंचा हो या something हो या जो this shows that he is the really intelligent person who wants to develop this thing. કેટલા ટકા કેટલી વાર બધું ને એક કોઈ પ્રેઝન્ટેશન જોવાનું કેટલા ટકા વાંચવાનું કેટલા પર્સન્ટ કેટલા so that means he is involved in this also. This politics is not wrong, but in this our politicians should be involved like this way. And definitely. See, second one is this is the Welcome back to our channel, where we explore the latest advancements in green technology that are paving the way for a sustainable future. In today's video, we will present to you the top 10 cutting-edge green technologies that are revolutionizing various sectors and helping us build a greener tomorrow. So without further ado, let's dive right in. Number 10, solar windows. Our first technology on the list is solar windows. Imagine turning every window in your home or office into a miniature power generator. Solar windows are coated with a special film that allows them to harness sunlight and convert it into electricity. This breakthrough technology offers a dual purpose of letting natural light in while producing clean, renewable energy. Solar windows have the potential to significantly reduce our reliance on fossil fuels and pave the way for energy self-sufficient buildings. Number 9, vertical farming. Vertical farming is transforming the agricultural industry. By utilizing vertical space in urban areas, farmers can grow crops in stacked layers or vertically inclined surfaces. This method not only maximizes land efficiency, but also reduces water usage and eliminates the need for harmful pesticides. Vertical farms employ advanced technologies like hydroponics and LED lighting, allowing for year-round crop production in a controlled environment. Number 8, ocean energy. With our oceans covering more than 70% of the Earth's surface, tapping into their immense energy potential is a game changer. Ocean energy technologies, such as tidal and wave energy converters, harness the power of ocean currents and waves to generate electricity. These systems have a minimal carbon footprint and are a reliable source of renewable energy. By leveraging the power of our oceans, we can reduce our dependence on non-renewable energy sources and mitigate climate change. Number 7, electric vehicles. Electric vehicles, or EVs, have gained tremendous popularity in recent years, and for good reason. They offer a cleaner and more sustainable alternative to traditional gasoline-powered cars. EVs run on electricity stored in rechargeable batteries, resulting in zero tailpipe emissions. Rapid advancements in battery technology have led to longer ranges and faster charging times,
making EVs a viable option for everyday transportation. Number 6, artificial intelligence in energy management. Artificial intelligence, or AI, is playing a pivotal role in optimizing energy consumption and reducing waste. High-powered energy management systems analyze real-time data to optimize energy usage in buildings, factories, and cities. These systems can identify inefficiencies, predict demand, and automatically adjust energy usage to minimize waste. By harnessing the power of AI, we can create more energy-efficient environments and reduce our carbon footprint. Number 5, carbon capture and storage. Carbon capture and storage, or CCS, is a groundbreaking technology that aims to capture carbon dioxide emissions from power plants and industrial processes. The captured carbon dioxide is then transported and stored deep underground, preventing it from entering the atmosphere and contributing to global warming. CCS has the potential to significantly reduce greenhouse gas emissions and help us transition to a low-carbon economy. Number 4, smart grid technology. The traditional power grid is getting a modern makeover with the implementation of smart grid technology. Smart grids utilize advanced sensors, meters, and communication systems to monitor and manage the flow of electricity more efficiently by gathering real-time data on energy consumption and demand. Smart grids can optimize energy distribution, detect and respond to power outages, and integrate renewable energy sources seamlessly. Number 3, hydrogen fuel cells. Hydrogen fuel cells are emerging as a promising alternative to traditional fossil fuel-based power systems. These cells generate electricity by combining hydrogen and oxygen, with water being the only byproduct. Fuel cell-powered vehicles offer long ranges and quick refueling times, making them a viable option for transportation. Moreover, hydrogen fuel cells can be used to store and supply clean energy to buildings and industries. With the abundance of hydrogen as an energy source and its eco-friendly characteristics, fuel cells hold great potential for a sustainable future. Number 2, advanced water purification. Water scarcity is a growing concern globally, and advanced water purification technologies are helping us address this challenge. Cutting-edge purification systems employ techniques like reverse osmosis, ultraviolet disinfection, and nanotechnology to remove contaminants and make water safe for consumption. These technologies not only provide clean drinking water, but also enable the treatment and reuse of wastewater, reducing the strain on freshwater sources. Advanced water purification is crucial for sustainable water management and ensuring access to clean water for all. Number 1, 3D printing in sustainable construction. 3D printing technology is making waves in the construction industry, providing innovative and sustainable solutions. By using recycled materials and advanced printing techniques, 3D printers can create complex and customized structures with minimal waste. This approach reduces the reliance on traditional construction methods that generate significant amounts of carbon emissions. 3D printing also allows for the integration of energy-efficient designs and the use of sustainable materials, promoting greener and more sustainable construction practices. Thank you for watching. If you enjoyed this video, make sure to hit the like button and subscribe to So interconnecting of both energy conservation, green development, sustainable development are interconnected and critical for India to raise village development. Energy conservation goal will reduce energy consumption, minimize the carbon emissions, and ensure efficient use of natural resources. Green development focus will promote renewable energy and energy efficient technology and sustainable industrial and transportation practices. That means an industrial activities or industrial manufacturing level or the some transport planning cost. Adoption of solar energy, electrical vehicle and energy efficient building is technological solution, foundation for sustainability, energy conservation and the green development is the sister concern of the green technology. That is, we should drive the sustainable development by promoting ecological balance, government initiative and vision of the future. These are the very essential aspect to be maintained for development of to develop as green development or initiative.
sir, for sharing such a wonderful knowledge regarding emerging technology for green development. I hope this knowledge sparks some new ideas and encourage all of us to take some action and bring about the positive change for green development. As a token of appreciation, we are pleased to present you with this memento. For that, I would like to invite Dr. Chira Sangani sir. Thank you, sir. Now our next session is on the article discussion. So all the participants will go through article that is shared in a group and make a summary. Hard copy of the article with us. So anyone read for the